La présidente. Good morning, dear colleagues. Sitting is open. Before we move to the main item of this morning, I would like to make an announcement based on the conclusions of the Advisory Committee dealing with harassment complaints between accredited parliamentary assistants and members of the European Parliament, and after taking into account the observations of the member concerned, I have decided to impose a penalty on Monica Silvana Gonzalez pursuant to Rule 10.6 and Rule 176 as a result of her behaviour towards her 3 accredited parliamentary assistants, which constituted psychological harassment. The penalty consists of, for the first assistant, loss of entitlement to the daily subsistence allowance for a period of 5 days and temporary suspension from participation in Parliament's activity for a period of 5 days. For the second assistant, loss of entitlement to the daily subsistence allowance for a period of 15 days and temporary suspension from participation in Parliament's activities for a period of 15 days. For the third assistant, a loss of entitlement asszisztens tekintetében period of 10 days and a temporary suspension from participation in Parliament's activities for a period of 10 days. The member concerned has been notified of the decision yesterday and is entitled to lodge an internal appeal with the Bureau under Rule 177. The penalty would be suspended for the duration of any such appeal. We move now to the next item, which is Council and Commission statements of the activities of the Swedish Presidency. Dear Prime Minister Kristersson, dear colleagues, on the 1st of January, we welcomed Sweden at the helm of the Council of the European Union. Today, it is a pleasure to have with us Prime Minister Ulf Kristersson to present the programme of activities of the Swedish Presidency. Prime Minister, dear Ulf, welcome to the European Parliament. Questions on the economy? Questions on the economy will dominate the Swedish Presidency, and I believe that a return to growth can be one of your major achievements. In order to boost the economy, you stand for an open, modern and competitive Europe. This is what the European Parliament stands for too. Growth will also come from reforming our energy market, and to make it future-proof, efforts must be made to reconcile energy security with the green transition. Sweden is already a front-runner in this area, which will prove essential when it comes to us wrapping up. En dat zal ons helpen om The European Parliament and the 5 rotating presidencies committed to working in partnership to find agreement on the migration and asylum. werken aan een asiel- en migratiepakket. Your presidency falls squarely in the middle of this legislature. The urgency to make progress on all the migration files is becoming very real here too. And yet, despite all these challenges, the biggest threat to Europe and our democracy Uitdagingen, denk ik dat de grootste bedreiging voor Europa en onze as illegal invasion and relentless bombardment of Ukraine. Sweden has de bombardementen in Oekraïne. Zweden is always been true promoters of human rights and democratic values. We must continue to stand by Ukraine. Prime Minister, dear Ulf, a month and a half ago, you welcomed me and my colleagues, the group leaders, in the beautiful capital of Stockholm. It is in this constructive spirit that the European Parliament will continue to work with the Swedish Presidency on the many important initiatives on the table, and on behalf of this House, I look forward to working together with you and your colleagues, and I wish you all a very success for the upcoming 6 months. You have the floor. Madam President, dear Roberta, thank you so much. Members of the European Parliament, Vice Presidents of the Commission, ladies and gentlemen, it is a privilege and a pleasure to be here today to present the priorities of Sweden's 3rd presidency of the Council of the European Union. In short,
Our chief priorities aim to help make Europe greener, safer and freer. Greener, safer and freer. We have a lot to do together the coming 6 months. Times are, though, difficult. War is raging in Europe, a war that has led to countless of casualties, both soldiers and civilians, and to brutal atrocities, but also to an energy crisis and to an economic downturn. All this will make the coming months very challenging. Meses esto va a ser un reto auténtico. La mayor parte. Union friends, while we respond firmly to these emergencies, we must also move the EU's political and lawmaking agenda forward. So far, the European response to Russia's illegal invasion of Ukraine has been strong, united and decisive. In addition to 9 sanction packages, we have recently increased our common support to Ukraine with a further €18 billion in macro-financial assistance. Many individual countries provide Ukraine with important military equipment as well, and Ukraine and Moldova are now both candidate countries. Moreover, the Union is on the road to reducing our dependence on Russian fossil fuels. In the 70s, getting rid of fossils was mainly an economic matter. In the 80s and the 90s, it increasingly became a matter of fighting climate change. And now it has finally also become, obviously, a matter of geopolitics and security. Over the last few years, we have shown that in times of crisis, the EU really can come together and exercise international influence without losing sight of our long-term agenda. Vladimir Putin's regime underestimated not only Ukraine, but also the European Union. We aim to build on the excellent work of the French and the Czech presidencies. We intend to continue in the same spirit when we try to seek solutions in the Council and, of course, with the Parliament and the Commission. Our obvious starting point, everybody's first priority, is and has to be Ukraine. Nothing is as important. But this is not simply crisis management. This is about fighting for democracy and fighting for decency. Ukrainian victory is existential for Europe and, honestly, existential for the whole world. Personally, I woke up in Helsinki on the 24th of February last year at 4 o'clock in the morning to the news that Ukraine had been invaded by Russia. That was only a few hours after a conversation with the Finnish President Sauli Niinistö. We both, during that conversation, saw the obvious risk of war, but we also saw the risk of divisions between friends, European friends, and division transatlantically. However, when the war came, and it did, the Western democracies stayed united. Today, the transatlantic unity on Ukraine is strong. In zaken Oekraïne is vandaag sterker dan ooit. It's a horrific war which has displaced a third of Ukraine's population and destroyed half of the country's energy infrastructure. Many Ukrainians, both soldiers and civilians, have paid the ultimate price for this war. Bucha has become part of our collective European memory. But history has also made Maar is ook geschiedenis geschreven. Refused to leave Kiev and remain in Ukraine with his government. In doing so, he has embodied the country's resistance.
on the battlefield, but also in the battle for hearts and minds. Ukraine has offered hope for all of us who believe that the rule of people always trumps the rule of a strong man. While Ukraine's resistance continues, we must now do what we can to make sure that Ukraine prevails and that its future lies here in the EU. Because if the hope for democracy's future is in Ukraine, Ukraine's hope lies with us. Our task is to continue supporting the Ukrainians who are not only fighting for their independence, but also for a European way of life where right is greater than might. Our role as President of the Council means we have to ensure the EU's continued economic, political, humanitarian and military support to Ukraine. For example, we will have to monitor the progress of Ukraine's reforms on its path towards EU membership. This also means that we have to start working on solutions for Ukraine's recovery and reconstruction, together with all our international partners. Reconstructing Ukraine after the war will remind us all of the Marshall Plan after World War II. And in this effort, frozen Russian assets need not only to be part of the problem, but also become a part of the solution. I foresee a very thorough analysis on the extent to which the democratic world can unite in reusing that money to repair some of the destruction. As President of the Council, will to be work together with the European Parliament to promote Europe's security by supporting Ukraine and highlight the EU's geopolitical significance in an increasingly uncertain world. And when we build security, we must also look at other aspects that are close to our citizens. Free movement in the EU should not mean free movement of criminal activities, obviously. Cooperation against organized crime. We must also continue our work towards a common and coherent migration policy, while at the same time managing the current situation with all tools already available to us. In times like these, the EU's role in providing security and stability across all these dimensions is crucial. Another area where the EU has a crucial role to play is in the green transition, a task that has only become more urgent in the light of the war in Ukraine. The plan to reduce emissions by 55% by 2030 is vital to reach CO2 neutrality by 2050 and live up to the goals set out in the Paris Agreement. In Sweden, we are proud of our own contributions to Europe's shift from fossil-dependent to fossil-free. On the recent trips to Sweden, we chose to show both the Conference of Presidents and the Commission how companies such as the battery maker Northvolt or the car manufacturer Volvo are creating new, innovative ways to reduce Europe's dependence on fossil fuels. These businesses, they want to go to work. They want to benefit from the great opportunities of the green transition, and they are asking us in politics, domestically and European, to provide frameworks for their work. And that is precisely what the EU has been doing. For example, through the decisions to prohibit the sale of new fossil fuel cars by 2035. Going forward, we must continue down this path. The Swedish presidency intends to do its part to strengthen the EU as a frontrunner in the green transition. We will continue the important ongoing work on the institutions and make a conclusion
of Fit for 55 our priority. We count on the European Parliament and we look forward to work together on this. We also look forward to beginning the work of reforming the European electricity market design, since energy from the right sources and the right price is the foundation of the green transition. Third, the green transition touches on our long-term competitiveness. If European companies are to produce the energy and make the batteries, the electric cars and the fossil-free steel of the future, they all need good conditions to compete internationally. From the very beginning, the integration of our economies lay at the heart of the European project. By removing tariffs, red tape and other barriers, we have replaced power politics with a rule-based market and turned war between our own nations into things of the past. For the past 3 decades, the single market has fostered healthy competition and built strong economies and industries across our continent. Removing barriers Ojačalo gospodarstvo i industriju u čitavom kontinentu. Have made our companies better, our countries more prosperous, and provided consumers with higher quality and better priced products. The size and the strength of our economies is also a significant reason why the EU is such a powerful actor nowadays on the world stage. Thanks to the single market and thanks to a successful trade policy based on openness, with agreements and partnerships around the world, the EU is an economic giant. Despite this, as a union, we are not living up to our full economic potential. Our productivity is lagging behind, and fewer of the biggest firms on the planet are EU-based. Today, we are spending significantly less on research and development than the US or China, and high energy prices may drive investments away from Europe. In other words, we are struggling with several challenges related to the crisis that we are going through, while facing actions of partners and competitors around the globe in de wereld, zoals de inflation. The EU's response to these developments need to be analysed and discussed as a matter of priority. But we must not forget that long-term competitiveness must be built on strong companies that are able to survive and thrive in competition on an open market. In the long term, factors like weak productivity, insufficient spending on R&D and high electricity prices pose greater risks to European competitiveness than lack of subsidies to production in Europe. If we want to maintain our leading knowledge-based economies with innovative industries, we need to step up our game. Therefore, we need a long-term new strategy on EU level to boost competitiveness and productivity. The single market's 30th year anniversary is a very useful starting point for that work. Last but not least, the fourth priority of the Swedish presidency will be to uphold the Union's common fundamental values. I would like to pay tribute to the European Parliament for your steadfast support for the most important principle that binds us all together, respect for the rule of law. History teaches us that this is a precondition for our political, our legal and our economic cooperation. If we want citizens' rights to be protected everywhere across the Union and the single market to function properly, the rule of law has to be upheld in every country. Liberal democracy, the combination of popular sovereignty and individual rights, is also what separates the EU from other
international institutions kansainvälisistä instituutioista ja in more countries want to join. These values, not corruption, Deze waarden, niet corruptie en Ukraine, Moldova and other candidate countries are aspiring towards. In that sense, making sure that we preserve the rule of law in the EU is also a way of enhancing our global competitiveness and our attractiveness. There are certainly formats and forums to engage with authoritarian states, but the EU is not one of them. This is and must remain a club of democracies. In the last few years, we have made significant progress to safeguard the vooruitgang geboekt in het vrijwaren van de rechtsstaat. mechanism has been an important new instrument to ensure that EU funds are not misused. Article 7 proceedings have been initiated and the rule of law dialogues, En de rechtsstaatsdialogen hebben uitgewerkt. just a few, have room for improvement as far as rule of law is concerned. During the Swedish presidency, this work will certainly continue. And in order to emphasize the importance of rule of law, we will also organize a symposium on this specific issue in Stockholm in May. When my Czech colleague Peter Fiala spoke to this parliament in July last year, he paraphrased Ronald Reagan in saying that democracy is never more than one generation away from its demise. And I agree. If the last few years have taught us anything, it should be that no political institution can settle with past achievements. Democracy has to be defended and reinvented in both word and deed. Dear members of the European Parliament, 6 months is a very short time. Yet there is so much to do, since these months coincide with a truly unique moment in Europe's contemporary history. For obvious reasons, the only thing is that we will do our utmost. There is only so much that my government can control, and some things will no doubt catch us by surprise. They always tend to do. But I can assure you that Sweden will be a constructive and enthusiastic leader of the work in the Council and a cooperative partner that will search for compromises with all member states and all institutions in mind. Together, we will seek solutions to meet the challenges that I have outlined here today, to security, to climate, ilmasto, kilpailukyky, oikeus. and more. And we will count on you, not just as a counterpart, but also as an ally. Thank you all for your attention. I now look forward to the debate. Thanks. Thank you very much. Thank you very much, Prime Minister. And now, on behalf of the Commission, Vice President Šefčovič, you have the floor. Maros, please. Dear Madam President, dear Prime Minister, honourable members, it's a pleasure to be here to discuss with you the programme of the Swedish presidency of the Council. And I wish you, Prime Minister Kristersson, and your team, your colleagues, every success over the coming 6 months. And I also would like to wish to all of you, all of the honourable members, a Happy New Year. And let me express also my hope that the 2023 will bring greater peace and prosperity to Europe. But for that to happen, we must continue to put all our efforts into tackling the far-reaching challenges facing us. Challenges which have not disappeared with the changing of calendar. The Commission therefore welcomes and supports the Swedish presidency's focus on its main priorities. First, we must maintain our unity and determination in supporting Ukraine and the Ukrainian people against Russia's war of aggression and the Kremlin's barbaric
attempt. En de barbaarse poging van het Kremlin. With the conflict in its 11th month, Ukraine continues to defend its land with bravery and tenacity. Our support, likewise, is unwavering, with the first tranche of the unprecedented €18 billion support package set to be disbursed still this month. We continue to work relentlessly to keep the Ukrainian electricity grid functioning, including by providing power generators and transformers under the EU Civil Protection Mechanism. And we will Mekanisme kan vi ligeledes efforts. The international donors platform that we are setting up together with our G7 partners will help coordinate our efforts here. In addition, we welcome the Presidency's demand for those responsible to be held accountable, and we remain fully behind the commitment towards Ukraine. En wij At the same time, we need to take action to address the myriad repercussions of the war. This means making swift progress in the work on security and defence, including via the adoption of the European defence industry reinforcement through the Common Procurement Act and our updated maritime security strategy. Secondly, we must continue to strategiamme. Toiseksi meidän täytyy pyrkiä pääsemään of the war in Ukraine being felt deeply by citizens and businesses across Europe. Russia's effort to blackmail us by weaponizing energy and manipulating our dependency on Russian fossil fuel imports have failed thanks to our solidarity. We have reached 20% in gas savings and introduced a gas price cap, which, when matched with a warm winter, have led to our storage level being at 83%, very high for this time of the year, with gas prices now lower than they've been before the war. Thanks in no small part to our work to accelerate permitting procedures, we deployed twice as much renewable energy capacity as expected last year. But there is still much to be done. Work is ongoing to operationalise the EU energy platform to enable the joint purchase of gas, and I had the pleasure of chairing the first meeting of the steering board yesterday. In this effort, it is vital that we effectively leverage the EU's political and market weight. At the same time, we need to further scale up renewables, which are critical for our long-term energy independence as well as for the green transition. As President von der Leyen said last week, we should aim to double our renewable energy capacities this year again. This brings us to the third priority of the Swedish presidency, furthering our work to meet our climate ambitions. We look forward to the swift conclusion of the remaining trilogues for Fit for 55 package, the beating heart of the European Green Deal, and stand ready to assist the co-legislators as needed. We also count on the Swedish presidency to make as much progress as possible on other European Green Deal proposals, including the zero pollution package and the proposal on packaging and packaging waste. This, in turn, will help boost our competitiveness. In the framework of te verbeteren. In het kader van de 30ste a verjaardag. landmark we celebrated in this chamber yesterday, we therefore welcome the focus of the Swedish presidency on our union's economic competitiveness, a key part of its strength. We look forward to working with the presidency on a number of relevant measures, including the review of our economic governance framework and the implementation of our upcoming single market anniversary communication. Our economic relations with third countries are also important for our competitiveness, and we anticipate making progress on agreements with several key partners under Swedish presidency. We also welcome efforts to reinvigorate the EU's economy through additional investments in the green transition under the REPower EU. However, we must also consider how best to support Europe's thriving clean tech industry at a time where others around the world are taking measures which could negatively affect our competitiveness as well as reduce investments into Europe.
For example, we are currently working with the beperken. Wij willen ook de Inflation Reduction Act. But we still face unfair competition from China's lainsäädännön kielteisiä vaikutuksia. In response, under the Swedish presidency, we will introduce measures including on strategic raw materials. We also need to update our state aid framework to better facilitate public investment. And finally, we are also pleased to see the Swedish presidency focus on migration. At a time when migratory flows are once again on increase, a robust framework for our migration and asylum system is vital. We already have many answers to the challenges we face in the Pact on Asylum and Migration, so we look forward to advancing on this issue in the coming 6 months. Honourable members, dear Prime Minister, as you can judge from my voice, it's just a proof that the weather in Kiruna was cold, but I can tell you that the atmosphere was very warm and that spirit of cooperation was very, very strong. So therefore, I'm very glad to conclude by saying that all of us in the Commission, and I'm sure in the European Parliament, are really looking forward to work with you, with your team, with the Swedish presidency, and I believe that in the spirit of European unity and solidarity, we will deliver for the people in Europe and for the European Union. So once again, thank you very much for the attention, and Prime Minister, all the best of luck for your presidency. Thank you. Thank you very much, Vice President. Thank you, Maros. I give the floor now to the leaders of the political group, starting with the EPP Group, Manfred Weber. President Metsola, Voorzitter Metsola, vicevoorzitter. to hear whether you were also part in the ICE hotel or... Bueno, o sea que usted no sabemos si durmió en el hotel. That's clear. Thank you for the clarification. Commissioner, dear Prime Minister, dear Ulf, welcome, truly and very warmly welcome in the European Parliament, the Swedish presidency. You won the elections last year and formed afterwards a pro-European government, and now your presidency starts. I would say it's a young government. It's a young government, and that means also a government with full of energy and motivation, and that is so urgently needed for the development on European level. With an increasingly absent Berlin and Paris, we need more Stockholm. We need your leadership now, and that's why welcome. In 2009, Sweden last time led the Council. It was Europe. Was het laatste jaar dat Zweden het voorzitter. The most severe economic recession in decades. The Swedish Prime Minister Fredrik Reinfeldt, also from the EPP, became President of the Council, kept a cool head and steered Europe through the crisis. And on top of this, Sweden managed to reach the deal on the Lisbon Treaty. In an extremely difficult moment, you showed leadership. Sweden proved to be an effective crisis manager, to be an ambitious agenda setter and a credible bridge builder. And that is what is now also at stake. Your predecessors did a great job. A centre-right coalition, the Czech presidency, already did a lot of good things. Fit for 55, Repower EU, migration, and even to first-time centre-right government, first time activating the rule of law mechanism, is, I think, a great... Van de rechtsstaat in kracht gezet. ...the ramp now for Sweden. You spoke... Baant de weg voor Zweden. On this question of security for Europe, you already showed leadership. You have taken responsibility and committed yourself to our European security. You are not only making NATO now stronger with joining the NATO, but the entire European Union. And I speak here on behalf of the EPP. That's why let me underline that the socialists always opposed in Sweden to join NATO and at the beginning also the European Union. It was your party, it was the EPP. Het hebben om toe te treden tot de NAVO en ook tot de... Fighting for Europe, always fighting for NATO. So you were always on the right side of history, and finally socialists understood where to go. So congratulations to the socialists as well. For us as EPP, you can imagine the most important point is in this presidency, jobs, jobs, jobs. We speak again about competitiveness, and it's about people when we speak about competitiveness. To being social means, above all, providing people with a job
and a decent income. And that's why, again, thank you so much for this. Sweden is the best country to do so because you are a European champion of innovation, number 3 in the world with innovative frontrunners like Skype, Tetra Pak and Spotify. And on top of this, Sweden is the home of the Nobel Prize, so that's why innovation is, in a way, Swedish. We welcome this very much, and having the challenge in mind, you mentioned already some examples, I can say Een aantal uitdagingen. Artificiële intelligentie. times more than European firms, and the top 10 leading companies investing in quantum computing are in the US and in China, and not in Europe. And that's why we have to pick up this competition. But for us, this also means, Ulf, that we have to do it on European level, because the member states have not the capacity, the tools and the resources to do so. In addition to innovation, more has to be done. Yesterday we celebrated 30 years of single market, a great moment, but it's not finished, the work. About the telecom sector, we can do more. We have to answer the $430 billion IRA proposal from the Americans. Competition is good, and we like competition, but our competition law and legislation is outdated. We need a reform on this. The creation of global champions is so... ...bijgesteld worden, want wij moeten wereldwijd... From Commissioner Vestager, for example, to allow the merger of Siemens and Alstom was a mistake. We need these kind of global champions to be competitive on global level. And finally, on this issue of jobs, we want to support you on your trade policy. We finally need to ratify CETA in all member states, and with the election of President Lula in Brazil, we have to sign now Mercosur. That's so needed for global level, but also for us as Europeans. We showed an ambitious approach on climate change in the last month. We did this together. And now we have to show the same ambitious approach for jobs creation. And finally, a second wish, very brief, migration. We have to continue on this. The Czechs did a good job. We have to help people in need, no doubt about this. We have to rescue people in the Mediterranean. We have to strengthen Frontex. We have to build up strong border protection against smugglers. And we have to show solidarity on European level. That is what we have to do. And let's use now the momentum to find a European solution on migration. The upcoming special meeting of the Council in February is a momentum to deliver. Dear Ulf, I'm convinced that the Swedish presidency will be a success. And dear Ulf, you can fully count on your EPP group to deliver. Good luck. Thank you very much, Manfred. Now I give the floor to the chair of the S&D group, Irache Garcia Perez. Irache, you have the floor. Gracias, presidenta. Bienvenido al Parlamento, señor Kristersson. El inicio de la presidencia sueca tiene lugar en un momento en que la Unión Europea atraviesa su impulso más importante desde las últimas décadas. Nadie pudo imaginar el salto en el proceso de integración con soluciones que han estado a la altura de las graves crisis sucedidas. Si 2022 pasará a la historia como el año que alumbró decisiones sin precedentes para combatir la guerra de precios, 2023 va a ser el año de las soluciones estructurales. Tiene que ser el año de las soluciones estructurales. El principal desafío de este nuevo año es el descontento social. Si la inflación sigue minando el poder adquisitivo, será necesario habilitar un instrumento financiero permanente para proteger a las empresas y a las familias más vulnerables. Ante los subsidios discriminatorios de Estados Unidos, debemos proponer una modificación de las ayudas de Estado de forma temporal para garantizar el rápido despliegue de las inversiones del plan de recuperación y evitar romper el mercado único en detrimento de los socios con menor capacidad fiscal. Pese a que la elevada inflación continúa dañando de forma directa a la población, la presidencia sueca no contiene un solo compromiso relativo al pilar social. Grave error, señor Kristersson, porque de los objetivos de la cumbre de Gotemburgo de 2017 son el único faro que puede guiarnos hacia una Europa social fuerte, justa y de oportunidades. La crisis de deuda de 2008, que la austeridad
fue una solución fracasada, es un claro ejemplo. Ahora, la crisis energética será el fin del sistema marginalista. El mercado eléctrico actual, donde las renovables representan el 50% de la producción eléctrica, no sirve como modelo de futuro. Ha llegado el momento de adoptar una reforma integral del mercado eléctrico para limitar el impacto del gas en la factura de la luz. Señor Primer Ministro, comprométase de forma sincera ante el Parlamento Europeo a que la presidencia sueca continuará liderando la lucha contra el cambio climático. Es cierto que en su intervención ha planteado unas palabras muy claras de ese compromiso hacia una Europa más verde, pero también es cierto que su Gobierno ha eliminado los subsidios para vehículos eléctricos, ha limitado los objetivos. Además, su socio de ultraderecha en esta Cámara vota continuamente en contra de las directivas del paquete del Fit for 55. La historia no tiene una sola dirección, señor Christensen. No es momento de dejarse arrastrar por la extrema derecha para cambiar el sentido contrario a la ciencia. El cambio climático, clara y decidida por las energías renovables, porque la ansiada autonomía estratégica solo será una realidad cuando los 27 se liberen de la pesada losa de los combustibles fósiles. La defensa de los logros comunes requiere firmeza ante el continuo antagonismo de Hungría y Polonia. Confiamos en que mantenga su palabra de acelerar los procedimientos previstos en el artículo 7 para detener su deriva autocrática. Usted representa un país moderno, progresista y tradicionalmente a la vanguardia en los derechos humanos. Pero el programa de su presidencia no contiene ni una sola referencia ni a las mujeres ni a los migrantes. ¿Cuál es su propuesta para que la mitad de la población de nuestra Unión, las mujeres, sigan conquistando los derechos que garantizan la igualdad de oportunidades? En materia de igualdad de género no daremos ni un paso atrás. Las directivas deben de ser una realidad en el 2023 y su presidencia tiene un gran trabajo que hacer en esta materia. Y el futuro de nuestra Unión también pasa porque los migrantes tengan una respuesta a la situación que estamos viviendo en estos momentos. Es un imperativo moral que no vivamos de nuevo la vergüenza de peleas entre primeros ministros por rescatar a seres humanos de una muerte segura, como exige el derecho al mar. Solo la conclusión definitiva impedirá los desplantes de los líderes radicales que condicionan nuestra política migratoria. Señor Christensen, la historia nos enseña que el abono de la extrema derecha suele tener su origen en las emociones y en las falsas soluciones. Instrumentalizar el malestar social es su recurso y tenemos la obligación, todos los demócratas, de neutralizar esta situación. Le tiendo la mano de la familia socialdemócrata, para que juntos reforcemos el resurgir del europeísmo y continuemos garantizando soluciones inéditas a los problemas de la ciudadanía, hoy más conscientes que nunca de que solo la unión hace la fuerza. Muchas gracias. Thank you, Irache, and I will now give the floor to Malik Asmani on behalf of the Renew Group. Madam President, dear Mr. Prime Minister, dear Mr. Šefčovič and dear Mrs. Johansson, and members, we can all agree the Swedish presidency comes at a crucial time for our Union. We see clearly that families are worried about the cost of living, high inflation, economic uncertainty. Renew Europe's message: we hear you. We hear you. The solutions do not only lie at the European level, but we have a duty to do everything we can to make people's lives easier. The best way to fight back is to focus on innovation, secure the green transition, and build a modern, European and open economy. That's why we are pleased that innovation... En daarom zijn we verheugd dat innovatie ook centraal... Renew Europe asks that you work to make progress on trade agreements. We won't grow Europe by retreating into ourselves.
Please keep small, medium enterprises at the forefront of your mind, because we need to deepen our best asset, as you already mentioned, Europe's single market. If we want to reduce our dependencies, we must ensure our energy security, finalise Repower EU, and conclude an ambitious CHIPS Act. The EU must invest substantially in this crucial industry. Colleagues, this weekend we all saw the horrors of the Russian regime unleashed on civilians. The terrorism in Dnipro is a reminder of everything we are fighting against. Russia must be held accountable. We agree with your comments, Prime Minister. Ukraine's victory is essential. Let's have a coordinated European effort to ensure Ukraine has the means to defend itself. Elsewhere, we see a barbaric regime in Iran sending weapons to Russia and executing its own citizens. It's time for the EU to step up sanctions against Iran, sending a powerful signal. And on migration, colleagues, it's clear that citizens expect controls, increased cooperation with third countries. Our citizens expect we are in control. Dear colleagues, great, and we count on the Swedish presidency. Zal groot zijn en wij hopen dat het Zweedse voorzitterschap ook daar vooruitgang zal kunnen boeken. We wish you the best for your presidency. Trust that you have a partner in the Renew Europe group. In this year, heeft in het jaar voor de and to deliver for citizens. And we look forward to a Swedish presidency with the innovation of Spotify and the efficiency of IKEA. Thank you very much. Thank you, Malik. Next, co-chair of the Green Group, Philippe Lambert. Seuraavaksi Philip. Mr. Prime Minister, welcome to the European Parliament. We, the Greens European Free Alliance, have absolutely no doubt that Sweden has the logistical and administrative capabilities to successfully conduct the work of the EU Council of Ministers for the coming 6 months. However, I need to be very frank with you. We have grave concerns regarding the direct grote zorgen over de richting die u coming legislative work. The three parties of your minority government have certainly and committed partners of the European project. After all, it was the moderates, the Christian Democrats and the Liberals who, together with the Centre Party, brought Sweden to the EU. That's fact. But unlike 30 years ago, your government is now being held hostage by the Swedish Democrats, an extreme right-wing, populist, Eurosceptic party that is actually the largest member of your coalition. And despite your claims to the contrary, your agreement with them gives them a direct say, not just on national, but also on EU policies. Asylum and migration is the most glaring example of that influence. Since 2015, the EU member states have been unable, I should say unwilling, to find common response to a challenge that is unlikely to fade away anytime soon. As a result, people have been dying at our borders in a blatant dat mensen die aan onze grenzen sterven. Build. And even before taking the helm of the Council, your government has already renounced any effort to solve this crisis. What is this, if not the influence, the direct influence, of your anti-migrant coalition partner? You may say that at least on climate, the Swedish Democrats who deny the gravity of the challenge did not dictate the agenda, and the priority given to the green energy transition is indeed welcome. But the other issues, crucial to the preservation of the planet as our common home, are completely absent from your roadmap. Is this so surprising when we know how much the Swedish Democrats block any serious effort to restore the ecosystems on which we depend for our lives and livelihoods? I am thinking in particular to the urgent need to drastically reduce the use of pesticides, an issue that your presidency seems to totally neglect. So beyond the nice slogans, we will judge you on what you will deliver, and we hope you will positively
surprise us. Mr. Prime Minister, when we met in Stockholm, I asked you why on earth you and your government partners chose to engage with a party that is rooted in nationalism and white supremacism. Your flabbergasting answer was, because we agree with them on so many things. Your priorities include the safeguarding of our democratic values and the rule of law. Still, you chose to collaborate with those who threaten these very same values. So tell me, Manfred Weber, tell me, Stéphane Séjourné, where will this end? Waar houdt dit op? Hoe ver bent u? Colleagues in their new friendships with a party that openly opposes the values that you yourself profess in this House. Is it your secret dream, hope, ambition that the Swedish alliance will become the blueprint for the EU after 2024? I give the floor next to the chair of the ID group, Marco Zanni. Prego, Marco. Grazie Presidente, Vicepresidente Šefčovič, Primo Ministro, benvenuto al Parlamento europeo. Sicuramente la Presidenza svedese arriva con grandi aspettative in un momento non facile, ma in un semestre che speriamo sia di rinascita dopo le difficoltà e le grandi crisi che abbiamo affrontato durante quest'anno. Le priorità che lei ha messo sul tavolo sono priorità su cui ci aspettiamo risposte. La risposta all'emergenza, ma guardi ai prossimi 20-30 anni e al futuro strutturale dell'Unione Europea, partendo da quello più caldo, dal tema più caldo, quello dell'energia. È vero che da un lato, come ha ricordato il vicepresidente Šefčovič, l'inverno sta passando in maniera migliore. Καλύτερα από ό,τι μπορούσαμε να περιμένουμε. Casualità e per la clemenza di un clima meno rigido che per l'efficacia delle risposte che abbiamo messo in campo in questi mesi. Su questo ci aspettiamo un'azione strutturale concreta perché il prezzo del gas rimane ancora abbondantemente sopra la media degli ultimi anni e mina non solo la competitività delle imprese europee ma anche la sopravvivenza dei nostri cittadini. Il tema dell'economia è stato toccato, tanti colleghi hanno parlato della revisione della normativa sugli aiuti di Stato e questo è sicuramente un qualcosa che dobbiamo fare, ma attenzione perché questo non sta avvenendo senza di schemi di aiuti di Stato approvati nell'ultimo anno, l'80% sono andati e sono state richieste che provenivano dalle due più grandi economie all'interno dell'Unione Europea. Ecco, attenzione perché la sostenibilità e l'integrità del nostro mercato interno deve essere il faro di guida in questa revisione. E l'ultimo punto sull'immigrazione, ne abbiamo parlato da tanti anni, cerchiamo di trovare un accordo, ma ci focalizziamo sul tema sbagliato, che è quello della redistribuzione. Io mi auguro che la Presidenza svedese prenda in mano il dossier partendo da un obiettivo chiaro, la protezione delle nostre frontiere esterne per ridurre gli Όχι, πρέπει να βρει διαφορετικές λύσεις η Πρόεδρο. In mare, solo così renderemo più sostenibile la situazione nel continente, solo con numeri inferiori di arrivi riusciremo finalmente a convincere tutti a parlare di redistribuzione. E un ultimo punto, abbiamo parlato di Ucraina, il sostegno di quest'Aula al popolo ucraino è stato incondizionato in questo anno, ma c'è un altro popolo che grida aiuto e che chiama l'Unione Europea, è il popolo iraniano che sta soffrendo e sta gridando un urlo di libertà che dobbiamo ascoltare. Anche su questo tema ci aspettiamo un'azione forte e concreta contro gli ayatollah da parte della Presidenza svedese. Grazie e buon lavoro. Grazie Marco. I give the floor now on behalf of the ECR group, Charlie Weymouth. Tack fru talman, statsminister Kristersson, välkommen till EU-parlamentet. En sak vi har gemensamt är en respekt för Gösta Bohmans politiska gärning, hans strid för frihet mot den stora staten. Nu gör den stora staten comeback på EU-nivå. Du vet att Brexit inte ledde till nödvändig självrannsakan i Bryssel, att centralisterna såg sin chans.
Du vet att makt som flyttas till Bryssel aldrig kommer tillbaka. Du vet att EU:s regelverk blir allt mer betungande och att EU reglerar mer och mer av medborgarnas liv. Ärade statsminister, subsidiaritetsprincipen skulle begränsa maktöverföringen. Så blev det inte. Kris efter kris nyttjas för att föra över makt till Bryssel. EU skulle främja frihandel och bekämpa protektionism. Så blev det inte. Istället föreslås protektionistiska gröna investeringsstöd finansierade med lån, precis som coronafonden. Vi skulle få behålla vår arbetsmarknadsmodell. Så blev det inte heller. Till detta kan man lägga EU:s beslut om skogen, jakten, energi, drivmedel, kvotering. Migratie, asiel. Statsminister, i Sverige har Moderaterna till slut anammat en realistisk migrationspolitik. Men ditt parti har i allt väsentligt accepterat migrationskommissionär Ylva Johanssons förslag om att ge Bryssel makten över migrationsvolymerna. För även om en linje innebär att man kan Εσείς μεταφέρετε πάλι περισσότερες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Klassen för att kunna bedriva en självständig migrationspolitik. Reduktionsplikten, att regeringen kan få betala upp till 20 miljarder i böter för att infria sina vallöften, borde förskräcka. Därtill vet vi att migrationstrycket kommer att öka. Det är bara att studera FN:s befolkningsprognoser för Afrika och Mellanöstern. Frontex larmar nu om den största illegala migrationen sedan 2016. Migrationspakten är inte designad för att hantera framtidens migrationstryck. Vi får inte ge upp makten över migrationsvolymerna. Ärade statsminister, här nere växer den stora staten. Coronafondens finansiering med gemensam skuldsättning är nu prejudikat. De som sitter här idag, från vänster till din egen partigrupp EPP, kräver mer skuldsättning, nya EU-skatter och fler maktöverföringar. Och min fråga är, när ska Moderaterna dra slutsatser av detta? Statsminister Kristersson, Gösta Bohman stred för det han trodde på, och det kan du också göra. Jag är övertygad om att många av dina väljare, inte bara mina, skulle uppskatta svenska hot om veto mot skuldsättning av framtida generationer och ett folkomröstningslås som ger svenska folket en möjlighet att säga sitt om de stora maktöverföringar som planeras. Fler än du tror skulle välkomna en ändrad kurs bort från Europas förenta stater till att värna individens frihet, företagens konkurrenskraft och Sveriges suveränitet. Och jag önskar dig lycka till. Tack. I give the floor next to the co-chair of the left group. Seuraavaksi vasemmistosta Manon Aubry. Chers collègues, la présidence suédoise qui débute illustre une tendance politique de fond qui doit toutes et tous nous alerter. Il y a quelques semaines, ça a été dit, la droite et les libéraux locaux. De rechtsen en de plaatselijke liberalen. Gouvernement-là, il a le soutien de l'extrême droite. Une alliance tolérée par les groupes PPE de droite et Renew qui se traduit concrètement par une compromission programmatique totale. Haro sur les immigrés, rendu responsable de tous les maux, obsession anti-musulmans, déni climatique. Tout cela, on l'a entendu pas plus tard qu'il y a quelques minutes dans la bouche de mon collègue d'extrême droite. Le cordon sanitaire que nous maintenons encore à bout de bras dans cet hémicycle seront partout. L'extrême droite est banalisée, normalisée, et les origines néo-nazies des soi-disant démocrates suédois, qui au passage portent très mal leur nom, sont oubliées. Et ce cordon sanitaire, ici, il est brisé en Suède, mais pas seulement. En France aussi, quand Emmanuel Macron fait élire à l'Assemblée nationale des vice-présidents du Rassemblement national. En Italie, quand le post-fasciste droite corrompue de Berlusconi. En Europe, quand vous, Monsieur Weber, jetez les bases d'un rapprochement entre votre groupe et celui des réactionnaires. Les tentatives de putsch de Trump ou Bolsonaro et la dérive autoritaire d'Orban le montrent pourtant clairement. On ne joue pas avec l'extrême droite, car quand elle prend le pouvoir, elle refuse toujours de le rendre démocratiquement. L'alliance des libéraux et de l'extrême droite, qui devient partout la norme, rejoue toujours le même scénario. D'un côté, la remise en cause de la démocratie et des droits fondamentaux, de l'autre,
des politiques néolibérales qui saccagent l'État social. Et de ce point de vue-là, le programme de la... Ondermijnt. En in het programma van het Zweedse... J'ai bien regardé et je n'y ai vu aucun changement de cap. Et cela alors que la crise économique plonge des millions de gens dans la pauvreté. Seulement, encore une fois, le ronron de la doxa austéritaire. Vous dites, et je vous cite dans votre programme, bravo aux réformes structurelles et à l'assainissement des finances publiques, comprendre, ruiner toujours plus nos services publics. Vous engagez à mettre en œuvre les règles de contrôle budgétaire, celles qui ont amené la Commission européenne à demander à 15 États de reformer leur système de retraite en une année, ou encore de demander à mon pays, la France, par 8 fois, de casser son système de retraite dans le seul... Sur blanc, il faut limiter le coût des retraites, quitte à faire travailler les gens jusqu'à la mort ou la maladie. Cette obsession comptable appliquée, je vous l'accorde, avec tant de zèle par certains dirigeants européens, a des conséquences concrètes sur la vie des gens. Voilà pourquoi à Bruxelles, à Strasbourg, mais aussi dans la rue, vous nous trouverez sur votre chemin. Nous ne voulons plus de cet horizon mortifère que vous tracez pour l'ensemble des peuples européens. Nous ne voulons plus de ce monde prôné ici à Bruxelles ou à Strasbourg, où après le travail... I give the floor next to Lefteris Nicolaou Alavanos. Thank you, Madam President. Στην ατζέντα της Σουηδικής Προεδρίας επιταχύνεται η αντιλαϊκή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων της, που ταλανίζει τους λαούς, οι οποίοι βεβαίως αναγνωρίζουν ποιος είναι ο ένοχος και αυτό καταγράφεται και στην πολύ χαμηλή αποδοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις μετρήσεις. Προτεραιότητα είναι η κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία μεταξύ Ευρωατλαντισμού και Ρωσίας και με την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Στόχος, η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεμβαίνει όπου γης, υλοποιώντας τη στρατηγικής πυξίδας, παίρνοντας πρόσθετα μέτρα για τη συνέχεια της πολιτικής καταστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σουηδία, χώρα πρωτοπόρος στην υλοποίηση της πράσινης μετάβασης, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πυρηνική ενέργεια, απεξαρτημένη από τη Ρωσία, τώρα αναγγέλει διακοπές ρεύματος για το λαό. Αποδεικνύεται ότι αυτή η στρατηγική οδηγεί τους λαούς να πληρώνουν βαρύ τίμημα για την εγγυημένη κερδοφορία των ομίλων. Στα πιεστικά προβλήματα των εργαζομένων, όπως είναι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, η μείωση του εισοδήματος, λύση δεν μπορεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση που υπερασπίζεται τα μονοπόλια. Πείσει τη δύναμη που έχει στα χέρια του, διεκδικώντας τις σύγχρονες ανάγκες του, βαδίζοντας στον δρόμο της ανατροπής αυτού του συστήματος. Thank you, and that concludes the leaders of the political groups. I give you back the floor, Prime Minister, to react before we continue with the round of speakers. Stort tack, säger jag, medan ni får chans att ta på er era hörlurar och höra svenska språket. Stort tack. Jag tackar för lyckönskningar. Jag tackar också för vänliga frågor och kritiska frågor. Och jag tackar för hälsningen om att hämta inspiration från digitala Spotify och analoga Ikea. Det uppfattar jag som två goda föredömen när svenskar försöker göra nytta. Weber nämnde vårt tredje ordförandeskap 2000. Weber had het over olika tider, olika frågor, olika fördrag, väldigt olika förutsättningar. Men jag kan försäkra parlamentet att jag hämtar god inspiration från båda dessa båda ordförandeskap och från båda de premiärministrar som ledde Sverige under den tiden. Om jag får börja med Sveriges relation till Europeiska unionen. Sverige hade ju länge en väldigt tveksam syn på EU. Låt oss vara ärliga med det. Från 1960-talet och framåt så ansågs EU-medlemskap oförenligt med den svenska neutraliteten. För många är det här svårt att förstå. EU-medlemskapet ansågs stå i strid med den svenska neutraliteten. Partierna på min sida var kraftigt för att gå med i EU. På den andra sidan var de mycket tveksamma. Sen hade vi en folkomröstning som gav ett tydligt svar att Sverige skulle gå med i EU. Från
Därifrån och framåt så har den grundläggande enigheten om Sveriges roll i EU blivit starkare och starkare. Nu är 8 partier av 8 i Sveriges riksdag för det svenska EU-medlemskapet. 8 av 8. Länge var det 5 partier av 8. Det var 1 på min sida och 2 på andra sidan som var emot. Nu är alla för. Jag sätter mycket stort värde på förutsättningarna för ett gott samarbete i Sverige för Europa. Det betyder ju inte att alla tycker lika. Det betyder inte att alla partier har samma uppfattning om exakt vad som bör vara gemensamma europeiska frågor. Än mindre om hur man ska lösa det som är gemensamma europeiska frågor. Det är ju sånt som demokrati handlar om. Både hemma vid och i den här kammaren. Jag har stor respekt för det. Någon nämnde också säkerhetspolitiken. 6 av 8 partier står bakom den svenska NATO-ansökan tillsammans med Finland. Bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet är emot. Only the Greens and the left are against. Det är också en enorm styrka när vi nu är på väg in i NATO-samarbetet. Inrikespolitiskt, för att nämna det, så det är 4 partier som har enats om att lösa riktigt stora problem i Sverige. Enats om ett paradigmskifte i svensk politik på ett antal områden som kräver mycket resolut handling. Vi pratar om att stoppa den organiserade grova brottsligheten som även ni har läst om. 1 skjutning om dagen, flera sprängningar varje vecka. Explosions every week. Har haft motsvarande utveckling som Sverige. Det handlar om att minska invandringen till Sverige. Het gaat erom de immigratiewet te beperken. Av de 100-tusentals som har kommit till vårt land så vi kan förbli ett öppet, working harder on ensuring lika goda chanser. Det handlar om att lägga om hela energipolitiken så vi klarar av klimatomställningen med elektrifiering av ren el. En massiv satsning på att bygga ny svensk kärnkraft tillsammans med andra länder i Europa som också går den vägen så vi kan bli helt fossilfria i rätt tid. Allt detta har vi enats om att lägga om kursen i svensk politik. Detta är inrikespolitik, men eftersom det nämndes här inne så vill jag ändå nämna det också för er. Den regering som Sverige nu har bildat är en helt normal. Det har prövats i Finland, det har prövats i Norge, det har prövats i Danmark med goda resultat. Samtidigt är Norden en av världens öppnaste, mest toleranta och friaste delar av världen. Några av världens stabilaste demokratier. Jag känner mig mycket trygg i den regering som jag har. Den marknaden 430, det är mycket bra, men som några nämnde, det finns mycket mer att göra. Den digitala inre marknaden för tjänster, det finns mycket kvar att göra, inte minst för alla de länder som idag har tjänsteekonomi som dominerande. Det amerikanska initiativet om IRA rymmer ju både hot och möjligheter. Låt oss först säga att det är bra att USA är tillbaka i klimatet. Det är fullt ut. Det vore mycket värre om USA inte var det. I grunden kan inget globalt klimatarbete fungera om inte USA och så småningom också Indien och Kina är med i det globala klimatarbetet. Att EU har blivit världens främsta klimathubb. Att USA är med är fundamentalt. Det är också så. Det kan man också ha rätt stor förståelse för. Men det är också så att det här riskerar att drabba europeiska företag på ett sätt som inte vi tycker är bra. Låt oss nu analysera mycket noga konsekvenserna av det amerikanska initiativet och konsekvenserna av olika handlingsalternativ. Och låt oss dessutom både ha blicken på den korta sikten och agera klokt i respons till USA, men också ha blicken på Yhdysvaltoihin, mutta saman tulee katsoa ei pelkästään på lång sikt. Vi har ett antal akuta migrationsfrågor. Jag har av naturliga skäl talat med Belgien, Nederländerna, Österrike den senaste tiden. Det är en akut situation, låt oss erkänna det. Vi har haft en ökning under 2022. Jag har all respekt för att det kommer behöva göras någonting. Samtidigt har vi långa siktens migrationsfrågor som också fortsätter arbetas med på det sätt som var tänkt sedan tidigare. På kort sikt handlar det om yttre gränsfrågor, relationer till tredje land och återvändande, men mycket mer finns att göra.
Den sociala pelaren nämndes. Det är ingen hemlighet att Sverige i grund och botten är mycket nöjd med den form av lönebildning som vi har i Sverige och inte har några planer på att överge den fungerande modellen. I grund och botten har EU väsentligt mer gemensamma saker att engagera sig i, både på kort och på lång sikt, än att överta ansvar för nationella angelägenheter inom social- och välfärdspolitik. Kwestii krajowych w zakresie polityki. 50% ökning av vindenergin i Sverige de kommande åren. Vi har en kraftfull ökning av kärnkraftsenergin i Sverige de kommande decennierna. Den vanligast sålda bilen i Sverige förra året var en elbil. Vad vi nu måste göra är att förse dessa bilar med ren el till rimligt pris och i en infrastruktur så att den är tillgänglig för alla. Jag tackar för alla medskick, jag tackar för alla frågor. Jag återkommer gärna igen. Tack. Thank you very much. I give the floor now to Thomas Tobé for 2 minutes. Tack fru talman, Vice President, statsministern. Moderaterna har varit en drivande kraft för Europa i över 60 år. Och vi var, som statsministern sa, med och tog Sverige in i den Europeiska unionen. Att vi nu har fått en moderatledd regering som också leder det svenska ordförandeskapet betyder en hel del. Det kommer att innebära ett starkare och ökat stöd till Ukraina, ett helhjärtat fokus på EU:s konkurrenskraft, att det sista i klimatpaketet Fit for 55 ska levereras och att rättsstatens... Men också att vi äntligen kan gå från låsningar till att också skapa en gemensam, fungerande och hållbar europeisk migrationspolitik. Jag vill vara tydlig med att Europaparlamentet har höga förväntningar på det svenska ordförandeskapet för att ni ska... EU delar gemensam yttre gräns. Och de allra flesta inser att vi behöver samarbeta tillsammans om vi ska kunna klara av att få kontroll på invandringen, om vi vill minska den irreguljära migrationen, men också för att kunna ge skydd till dem som behöver det. Och det är inga enkla förhandlingar som väntar, men vi har nu en unik möjlighet att också ta ansvar. Vi måste komma bort från en situation där människor dör på Medelhavet, där det är några få medlemsländer som får bära det stora ansvaret, där det är smugglare som avgör hur många som kommer till Europa och där vi ser en misstro mellan medlemsstater och ifrån medborgare. Så låt oss nu ta det svenska ordförandeskapet och gå från ord till handling. Varmt lycka till! Thank you, Thomas. Next is Helen Fritzon for 2 minutes. Fru talman, kommissionen och statsminister Kristersson. Ja, det är alltid stora förväntningar på ett ordförandeskap. Och för mig som svensk är det alldeles särskilt när vi nu välkomnar det svenska ordförandeskapet. Men det är med blandade känslor som jag står här idag. Sverige är ju välkända internationellt för ett framgångsrikt arbete med klimat, med jämställdhet och med frågor som rör demokrati och rättsstaten. Men, och det måste sägas, idag leds Sverige av en högerkonservativ regering med stöd av ett större nationalistiskt högerextremt parti, vilket innebär också för EU-frågan att det är Sverigedemokraterna som håller i taktpinnen. Så hur kommer detta att påverka vårt arbete? I ert tal, statsministern, så ger ni en bild av att den gröna omställningen är en fortsatt prioriterad fråga för Sverige. Men hemma i Sverige har ni uppenbart övergett klimatmålen. Och där säger Sverigedemokraterna att all politik inom ramen för EU:s klimat ska förhandlas med dem innan det går vidare.
Är det bara vackra ord eller ska Sverige fortsätta att leda klimatomställningen? I mer än ett årtionde har Sverige också toppat EUs jämställdhetsindex och drivit på för ett mer jämställt EU. Och statsministern inledde regeringens arbete med att skrota den framgångsrika feministiska utrikespolitiken. Och idag nämnde inte statsministern med ett ord ordet jämställdhet i sitt tal. Kommer man att jobba i ordförandeskapet för jämställdhet? I en svår tid med krig och kriser så krävs politiskt mod, tydligt ledarskap och ansvarsfulla beslut. Jag möter en oro här i parlamentet och jag ser fram emot att regeringen nu leder det svenska ordförandeskapet med upp till bevis för ett starkare EU där vi tar ansvar tillsammans. Så välkommen i det arbetet, Ulf Kristersson. Tack. Thank you, Helen. And next is Abir Al-Sahlani for 1.5 minutes. Fru talman, herr statsminister, kommissionen, ärade ledamöter. Sverige tar över ordförandeklubban i en turbulent tid. Kriget i Ukraina, global inflation som slår hårt mot hela EU, men samtidigt en viktig tid. Många våra medborgare i hela EU söker blickarna mot EU för lösningar som är svåra att hitta. Det är ingen hemlighet, statsministern, att mitt parti, Centerpartiet, för en politik som går på tvärs med mycket av den svenska regeringens riktning. Men idag känner jag mig stolt över att få lyssna på dig, Ulf Kristersson, här i demokratins högborg i Europaparlamentet. Och det är med en förväntansfull stolthet som jag har följt början av detta demokrati europea. Samtidigt finns det orosmoln vad gäller en rad olika politiska områden. Det handlar om ödesfrågan klimatet. Vi har det största klimatpaketet i EUs historia på bordet, men hälften av förslagen är ännu inte i mål. Samtidigt som regeringen på hemmaplan vacklar ska man nu försöka baxa igenom ett paket av lagstiftning i mål för att säkra klimatneutraliteten till 2050. Och det handlar om migrationen. I 8 år har vi i det här huset kämpat gentemot rådet att få igenom lagstiftning på migrationsområdet för att få en hållbar, rättssäker och human flykting- och migrationspolitik. Det kommer nu den svenska regeringen att kunna också ta ansvar för migrationspolitiken i framtiden. Det är frågan. Sist men inte minst handlar min oro om vår demokrati i EU. Vår union är byggd på värderingar och om vi inte klarar av att försvara dem, vilka är vi då? Vi har en riktig identitetskris. Centerpartiet kommer alltid att vara en blåslampa för att illiberala ledare som Orbán och Kaczynski ska hållas ansvariga när de hotar vår liberala demokrati. Kommer din regering odpowiedność za värderingarna när man går bakåt på hemmaplan? Efter snart 30 år i EU får Sverige nu axla det stora ansvaret att hålla i ministerrådets ordförandeklubba. Jag önskar regeringen lycka till och jag hoppas att vi alla svenskar ser till att göra det bästa och det mesta av ordförandeskapet. Tack för ordet. Thank you, Abir. Next is Alice Kunke for 2.5 minutes. Tack, fru talman. Sverige, EUs nya ordförandeland, leds av en marionettregering som utför på många områden extremhögerns politik. Det svenska ordförandeskapet sätter därmed fingret på frågan: är det vackra ideal eller våra faktiska handlingar som definierar oss som union? Jag frågar eftersom Pandoras ask är vidöppen. I Sverige var det statsministern som öppnade den när han bjöd in högerextremerna till bordet. Och det var Liberalerna som gav honom nyckeln. Sveriges statsminister är inte dum och inte lurad. Han vet vad han gör. Han tycker det är värt det. Högerextremismen är något som kommer på köpet för att få makt. Och han är tyvärr inte ensam.
Den extremhögervåg vi ser i EU que nous voyons dans l'Union européenne est très souvent och liberaler. Hedi Frid överlevde förintelsen. De Holocaust overleefd. Och många andra om att sandkorn läggs till sandkorn. Och innan man vet ordet av ligger det en hel sandhög framför en. Det som bara för några år sedan var otänkbart är idag det nya normala. Att utan att skämmas säga en sak och sen göra en annan. Att tala vackert och stort om grön omställning och rättsstatens principer. Men låta klimatförnekare med Viktor Orbán som förebild hålla i tyglarna. Vi måste vara många som vågar fortsätta att påpeka sandkornen. Som vägrar acceptera att mänskliga rättigheter inte omfattar alla utan bara vissa. Som protesterar när ovetenskapliga beslut tas mitt i ett brinnande klimatnödläge. Kommande generationer kommer att döma oss hårt och dela upp oss i de som gjorde det möjligt och de som gjorde motstånd. Tack. I give the floor next to Jean-Paul Garot for 2 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, la Suède prend la présidence du Conseil de l'Union. Nombreux. Tout d'abord sur le plan migratoire, car notre continent est devenu une sorte de passoire géante à cause de la politique idéologique de la Commission européenne qui privilégie sur tous les plans une immigration massive au détriment des nationaux de chacun de nos États. Pas plus tard que le 13 janvier dernier, Frontex a en effet annoncé que 300 000 entrées illégales dans l'Union européenne en 2022 avaient été recensées, ce qui représente une 2021. C'est le niveau le plus élevé d'arrivée depuis 2016. Nous comptons sur la Suède et notamment sur le Parti des démocrates au sein de votre majorité pour stopper cette folle politique migratoire. Il en va de la préservation de notre civilisation et de nos identités nationales. Sur le plan économique, une politique protectionniste intelligente est une urgence face à la concurrence. Un plan de 500 milliards de dollars. Quant au plan allemand de soutien à son économie s'élevant à 200 milliards d'euros aux États membres, il doit être remis en cause car il crée aussi une concurrence déloyale. La Suède a également comme priorité de renforcer la politique étrangère commune et de continuer à construire la défense européenne. Or, nous considérons que ces domaines doivent rester de la compétence propre des États membres. C'est une question de souveraineté. Surtout, au vu des résultats de la politique belliqueuse de l'Union européenne dans le conflit en Ukraine. Si votre présidence, Monsieur le Premier ministre, pouvait amener le retour de la diplomatie, ce serait une considérable avancée. Nous ne pouvons que vous inciter à vous engager avec force dans cette voie indispensable à la paix dans le monde. D'autant plus qu'au risque actuel d'une guerre qui peut se généraliser à tout moment, le conflit accroît une crise énergétique majeure et aggrave une inflation qui étouffe les ménages et les entreprises. Lors de ces 6 prochains mois, votre pays prolongera le débat européen sur ce qu'il est appelé la sauvegarde des valeurs fondamentales de l'Union européenne, notamment en Hongrie et en Pologne. Nous espérons que votre présidence ne fera pas ici le jeu de la Commission, laquelle instrumentalise ces valeurs pour punir des États résistants à sa politique. Mettre au banc de l'Union européenne, sanctionner, stigmatiser ces 2 grandes démocraties qui se sont toujours battues pour la liberté est scandaleux. Nous espérons que vous ramènerez la raison et l'équilibre dans ce débat unilatéral et très idéologique. Je vous remercie. Merci. Next is Asita Kanko for 1 minute. Asita, go ahead. Thank you, Madam President. Mr. Prime Minister, I would like to congratulate you for your government. It's what the Swedish people want, and usually we call that democracy. I thought we needed to remind that after what we heard this morning. I also want to say that a new year usually comes with new resolutions and better decisions, but apparently not for the lepšími rozhodnutími, ale ne v případě EU. And every year we make the same old mistakes.
The same old mistakes like moralization, taboos, political correctness, and inaction. Of course, we get the same old results that nobody is waiting for. You know, it's like when there is someone in your life on whom you can never count, despite 1,000 promises and excuses. We are that person. I cannot blame the voters who want to break up with us sometimes, as the EU. You would too, wouldn't you? If you are always disappointed and let down and forced to pay taxes for that treatment. So, Mr. Prime Minister, your failed integration. Your recent elections revealed how angry and worried the Swedish people are. I hope this Swedish presidency will be the presidency of courage and determination, commitment and achievement, the presidency to tackle child sexual abuse and online protection of our children, to tackle drugs violence and money laundering, to strengthen NATO together, and to address the elephant in the room, illegal migration. Mr. Prime Minister, you have 6 months in the spotlight. Please show us the courage. Thank you. Asita. Next in Malin Björk for 2.5 minutes. Madam President. Jag och många med mig hade sett fram emot det svenska ordförandeskapet. Sverige har länge varit känt för att ligga i framkant vad det gäller jämställdhet, klimat, demokratifrågor. Men med den här högerkonservativa regeringen som lutar sig på ett högerextremt parti med rötter i nazismen så är det många med mig som har haft sina förväntningar grusade. Det är faktiskt en regering vars statsminister har skakat hand med förintelseöverlevaren Heidi Fried och sagt att han skulle aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna, men som 1 år senare gör just det. Det är en regering som bygger sin makt på ett parti, Sverigedemokraterna, som beundrar Putins bästa vän här i EU, Orbán. Det är en regering som just nu kryper för Turkiets despot och antidemokrat Erdogan, allt för att få gå med i NATO. Det är en regering som har lagt ner det svenska miljödepartementet, ja ni har rätt, som har lagt ner det svenska miljödepartementet och minskat den svenska klimatbudgeten med 58%. Vi skulle behöva hålla en tyst minut varje vecka över allt ni på den här korta tiden redan har lyckats förstöra i Sverige, utöver att ha bjudit in extremhögern till makten. Ni sänker skatterna bara för de som redan har allt, men vanligt folk får inte något. Ni urholkar välfärden. Ni schackrar med grundlagen och vår offentlighetsprincip. Detta är ett EU-ordförandeskap som inte har några ambitioner vad det gäller flyktingars, kvinnors eller hbtq-personers rättigheter. Naisten tai tasa-arvon puolesta. Som kommer vara mer byråkratiskt, administrativt. Ja, vi kan ju alltid hoppas, men jag känner mig inte trygg när jag vet att många av mekanikerna som sitter där bakom, de är faktiskt rasister och demokratifientliga Sverigedemokrater. Så därför uppmanar jag alla kollegorna här i EU-parlamentet och i era utskott att hålla detta ordförandeskap ansvarigt. Att inte låta deras människo- och planetfientliga politik få genomslag på EU-nivå. Jag hoppas vi kommer vara många som står upp för human och solidarisk flyktingpolitik, en ambitiös klimatpolitik som kan leverera för demokrati och rättsstat i alla medlemsländer. Jag tror det är detta som medborgarna ser fram emot. Vi har inte en dag att förlora i klimatomställningen. Vi har inte en dag att förlora i kampen för att försvara vår demokrati. Mot Putin och mot Orbán. Tack så mycket. Tamas Deutsch is next for 1 minute. Köszönöm a szót, kedves elnök asszony, tisztelt miniszterelnök úr! A svéd elnökség, ahogy hallhattuk, elkötelezett az Európai Unió egységének megőrzése mellett. Nos, az EU egységének megőrzéséről beszélni jó szándékú tévedés. Az Unió egységét ugyanis a fősodratú brüsszeli politika az elmúlt években szétverte. Ennek a következménye és bizonyítéka a Brexit, az EU második legnagyobb és legerősebb tagállamának a kilépése az Unióból. Tamas, I'm sorry, but there's no interpretation. We haven't been able to. There's a technical problem. Does it work now?
Sorry, Thomas. Yeah. Should work now. Go ahead. You can start over. Microphone. Okay. Köszönöm a szót, kedves elnökasszony, tisztelt miniszter. Tack så mycket, talman. Elnöksége, ahogy hallhattuk, elkötelezett az Európai Unió egységének megőrzése mellett. Nos, az EU egységének megőrzéséről beszélni jó szándékú tévedés. Az Unió egységét ugyanis a fősodratú brüsszeli politika az elmúlt években szétverte. Ennek a következménye és bizonyítéka a Brexit, az EU második legnagyobb és legerősebb tagállamának a kilépése az Unióból. Az elhibázott brüsszeli politika szétrombolta az Unió egységét. Az illegális migránsokkal szemben a saját és egyben az Unió külső határait megvédő tagállamok brüsszeli hátbatámadása. A folyamatos brüsszeli jogállamisági boszorkányüldözés. A hagyományos európai értékek, a család, a vallás, a nemzet ellen intézett frontális brüsszeli támadások és a tagállamok nemzeti és alkotmányos szuverenitását csorbító brüsszeli törekvések verték szét az Unió egységét. A feladat tehát az Unió egységének helyreállítása. Ehhez pedig fordulatra, az elhibázott brüsszeli politika helyett a szerződések betartására, az európai sokféleség maradéktalan tiszteletben tartására van szükség. Thank you. Next is Siegfried Mureşan for 1.5 minutes. Thank you, President. Prime Minister, welcome to the European Parliament, and thank you for assuming this important role of leadership on behalf of all of the European Union in these important times. Let me address two topics. Firstly, competitiveness. The Swedish government is absolutely right to putting competitiveness high on the agenda of the European Union in this first half of the year, because we can only ensure high standards of living in Europe. We can only ensure high social standards if our economy is competitive, if our economy is strong, if we produce goods that are demanded on the global markets. To support the competitiveness of our economy, in the Conference on the Future of Europe, Prime Minister, we have proposed the introduction of a competitiveness check at European level, which means that whenever the European Commission will propose legislation in the future, it should make sure that this improves, it strengthens the competitiveness of our economy, it does not affect it. And Prime Minister, my kind request to you is to make sure that we work together, because this idea was supported in the Conference on the Future of Europe by governments, by Commission, by citizens, by European Parliament and national parliaments. Let's work together for this idea to see the light of the day. Second topic, the enlargement of the Schengen area. Unfortunately, under the previous EU presidency, we could not unanimously agree on the accession of Bulgaria and Romania to the Schengen area, although these countries fulfill all of the required conditions, as the European Commission has repeatedly said. This is why, Prime Minister, let us keep this topic high on the agenda to make sure we can fulfill this commitment, because as the accession of Finland and Sweden to NATO would make us all safer, the accession of Bulgaria and Romania to the Schengen area would also make us all safer. Thank you very much. Let's deliver. Thank you, Siegfried. Next, for 1 minute, Eero Heinäluoma. Fru talman! Sverige har haft en viktig och konstruktiv roll under sina tidigare ordförandeskap. Den svenska utrikespolitiken är väl känd och respekterad. Likaså har Sverige alltid stått upp för demokrati, mänskliga rättigheter och jämlikhet. Nu frågas det hur den nya regeringens förhållningssätt kommer se ut. Kommer det skilja sig ifrån det tidigares? Herr statsminister, det är oroväckande att er regering är beroende av ett högerextremt stödparti. I Europaparlamentet hoppas vi att Sverige fortsätter sin linje för ett starkt engagemang för rättsstatsprincipen och demokratin. Stödet för Ukraina måste fortsätta utan tvivel. Det krävs kraftiga åtgärder för att stoppa klimatförändringarna. Reformen av elmarknaden, det förväntar sig även medborgarna.
Men glöm inte heller det viktiga arbetet Sverige behöver göra för ett socialt Europa, jämställdhet och bättre arbetsvillkor för plattformsarbete. Utan ett socialt Europa vi har inget Europa alls. Thank you, Eero. Next is Karen Karlsbro for 1.5 minutes. Fru talman, kommissionen, statsministern. Det man redan har är lätt att ta för givet. Så är det med Europa. Från ett slagfält till ett av världens bästa områden att leva i. Med fred. Det har inte kommit av sig självt. Vårt EU är resultatet av kompromisser och demokratiskt samarbete. Det är vad det är tack vare vilja och visioner. Jag är glad att statsminister Ulf Kristersson är så tydlig om att Sverige som ordförande kommer att jobba hårt för de värderingar vi skattar allra högst. Budskapet till Ungern och Polen och till Europas alla högerpopulister är kristallklart. Det måste betyda att respekterar man inte spelreglerna så får det konsekvenser. Vänder man EUs gemensamma värden ryggen, tackar man nej också. EU är ett samarbete, inte en bankomat. Ett starkt demokratiskt EU är också förutsättningen för att fortsätta utveckla EU som världens viktigaste miljöorganisation. Ett EU som tar på sig ledartröjan i det globala klimatarbetet och som hindrar nationalism och klimatförnekelse från att bromsa upp det europeiska miljöarbetet. Därför är det viktigt och välkommen att det svenska ordförandeskapet vill ro i hamn EUs nya klimatpaket. Och till sist, som statsministern sa, Ukraina slåss inte bara för sin egen existens utan också för oss. Och vi ska fortsätta ge Ukraina allt vårt stöd. Jag önskar regeringen ett framgångsrikt halvår och ser fram emot samarbete. Tack. Thank you, Karin. Rasmus Andresen for 1.5 minutes now. Den Ratsvorsitz in einer extrem angespannten Zeit. Die EU scheint zwar besser durch den Winter zu bekommen, als wir alle befürchtet haben, aber noch ist nicht die Zeit, um aufzuatmen. Wir brauchen in den nächsten Monaten eine Ratspräsidentschaft, die bereit ist, een EU-voorzitterschap nodig dat bereid is om en de nationale ideologie. We hebben een voorzitterschap nodig. Arbeit bekennt und konkret liefert. Und um ganz ehrlich zu sein, wir Grüne haben starke Zweifel, ob Ihnen das gelingt. Ihr Bündnis unter Tolerierung einer rechtsextremen und EU-feindlichen Partei, den Schwedendemokraten, zerstört in ganz Europa viel Vertrauen. Der gute Ruf, den schwedische Regierungen in Europa genießen, ist zerstört. Jetzt liegt es an Ihnen, uns zu beweisen, dass Sie in der demokratischen Tradition Ihrer VorgängerInnen stehen und konkret für Europa, für die gemeinsame europäische Sache liefern. Wir können uns in einer Krise keine Ratspräsidentschaft leisten, die von schwedischen Rechtsextremistinnen abhängig ist. Wir brauchen eine Ratspräsidentschaft, die unmissverständlich hinter dem europäischen Projekt steht. Wir brauchen eine Raadsvoorzitterschap dat Seite der Rechtsstaatlichkeit, von Minderheiten und der Stärkung der europäischen Institutionen steht. Wir brauchen eine Ratspräsidentschaft, die auch bereit ist, neue Schritte zu gehen. Und da freut es uns, dass Sie Wettbewerbs- und Industriepolitik als Priorität nennen. Wir freuen uns auch, dass Sie innovative schwedische Unternehmen wie Northvolt nennen. Aber hören Sie auch hin, was diese Unternehmen sagen. Diese Unternehmen fordern eine de a vállalkozások europäischen Fonds mit gemeinsamen strategischen Investitionen in grüne Technologien und in Ansiedlung. Machen Sie dafür den Weg frei. Nehmen Sie dort nicht die Rolle ein, die Schweden sonst immer hat, bei Finanzthemen einfach alles zu blockieren. Wir müssen in unsere Schatten springen und bereit sein, neue Konzepte auf den Tisch zu legen. Vielen Dank. Thank you, Rasmus. Next is Jack Madison for 2 minutes. Thank you, Madam President. Dear Prime Minister of Sweden. Det svenska ordförandeskapet under första halvåret är i alla fall mycket viktigt. Särskilt med tanke på att Sverige äntligen har fått en rimlig högerregering. Gratulerar. Sverige är ett exempel i solgligaste form på hur okontrollerad invandring kan skada livet för kommande generationer.
våra barn och barnbarn. Och detta är akut för hela EU. Man kan alltid fråga Sverigedemokraterna om råd i denna fråga som länge varnat för dessa faror. Därför hoppas jag innerligt att det under Sveriges ordförandeskap kommer att läggas mer vikt vid behovet av att kontrollera Europas yttre gränser, förhindra illegal invandring och framför allt stå upp för säkerheten och framtiden för Europas olika nationaliteter. Ett annat, inte mindre viktigt ämne för ordförandeskapet måste vara energipolitiken. Redan visat sunt förnuft genom att igen börja främja kärnkraft. Men samma sunda förnuft behövs också under ordförandeskapet. Nu är det nödvändigt för EU att komma tillbaka till jorden från sin gröna revolutionsutopi, som inte är realistisk vare sig ekonomisk eller för att, som det sägs, förhindra klimatförändringarna. Till sist vill jag också tacka Sverige för dess bestämda beslut att öka försvarsutgifterna mot bakgrund av Rysslands aggressivitet, vilket framför allt är viktigt för Nordeuropa och Estland. Jag önskar er styrka och framgång, och förhoppningsvis kommer Sverige till viss del att kunna reparera skadan som redan har... Toch een deel van de schade kunnen opruimen die al is gebeurd. Thank you, Jack. Next is Carlo Fidanza for 1 minute. Grazie Presidente, signor Primo Ministro, Commissario, colleghi. Il nuovo governo svedese di centrodestra è chiamato a guidare il Consiglio in una fase ancora contraddistinta dalle drammatiche conseguenze della guerra in Ucraina. Insieme dobbiamo aumentare la nostra capacità di difenderci dalle minacce esterne. Dobbiamo trovare soluzioni concrete per contrastare l'immigrazione illegale, a partire dal prossimo Consiglio straordinario del 9 e 10 febbraio, concentrandoci su dimensione esterna, frontiere sicure e rimpatri. Di fronte alle misure anti-inflazione americane dobbiamo sostenere la competitività delle nostre imprese con strumenti innovativi e non con vecchie ricette dannose per il mercato interno. Dobbiamo mettere in sicurezza l'approvvigionamento energetico e di materie prime, privilegiando la produzione interna e le transizione verde più sostenibile dal punto di vista economico e sociale. Con concretezza e pragmatismo si può fare. Auguri di buon lavoro. Grazie, Carlo. Next is Nikolai Willumsen for 1 minute. Herre statsminister, det svenske EU-formandskab står over for mange udfordringer. Krig, energikrise, klimakamp og en grotesk voksende økonomisk Tillväxande ekonomisk ojämlikhet, också här i. Vigtige. Men i dag vil jeg fokusere på noget, der alt for ofte overses, nemlig arbejdsforhold for folk flest. Jeres formandskab skal forhandle om både platformsdirektivet og om EU's nye regler for asbest. I begge tilfælde er det vigtigt, at beskyttelsen af lønmodtagerne er i centrum. Beskyttelsen af rettigheder for platformsarbejdere frem for beskyttelsen af store platformgiganters profit. Og ikke mindst beskyttelsen af millioner af EU-borgeres liv og helbred fra suojella miljoonia EUn kansalaisia. Det håber jeg, det svenske EU-formandskab vil være med til. Lad ikke kortsigtet profit koste os alle mere på lang sigt. Ulf Kristersson, det er tid til at komme i arbejdstøjet for folk flest. Thank you, Nikolai. Next is Nicola Bay for 1 minute. Monsieur le Premier ministre, la droite est de retour au pouvoir en Suède et déjà les Européens en sont les bénéficiaires. Stockholm l'a très vite fait savoir, sa présidence de l'Union européenne ne sera pas celle de la répartition des migrants. Après des décennies d'ouverture et d'accueil sans limite, au point qu'un cinquième de la population du pays est née à l'étranger, le constat est aujourd'hui sans appel. L'explosion du nombre de vols, de viols, d'homicides, sans même parler d'attaques de commissariat à la grenade. L'expérience du multiculturalisme et de l'immigration de masse, même dans un pays qui est le plus généreux au monde, est un échec cuisant qui a transformé certaines villes du paradis scandinave en véritables banlieues afghanes. Remettre de l'ordre dans son pays.
S'imposer l'arrivée supplémentaire de migrants. Monsieur le Premier ministre, quelques idées à développer lors de votre présidence de l'Union européenne. Au lieu d'accueillir les clandestins, les expulser. Au lieu de désarmer Frontex, lui donner une vraie mission et des vrais moyens pour protéger nos frontières, au lieu d'applaudir les ONG complices des trafiquants d'êtres humains, les pointer du doigt et les sanctionner. La Suède revient enfin à la raison. Espérons que Bruxelles suive un jour son exemple. Merci Nicolas. Maintenant, François-Xavier Benamy pour 1 minute et demie. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, bienvenue à Strasbourg. La présidence suédoise s'ouvre dans un contexte, vous l'avez rappelé, de crise majeure et je voudrais vous remercier parce que dans ce contexte-là, vous faites la démonstration avec votre gouvernement qu'il est possible de réparer plus libre, plus verte, non pas par moins de travail et de science, mais au contraire en s'appuyant, comme vous le faites, sur le meilleur du génie européen et notamment sur une énergie décarbonée plus sûre, non pas en gérant notre impuissance, en répartissant les quotas de migrants illégaux que nous n'aurons pas su empêcher d'arriver en Europe, mais au contraire en maîtrisant nos frontières. Et bien sûr, plus libre, et vous êtes une voix forte pour dire que ce n'est pas parce que de nos sociétés, c'est seulement parce qu'on libère la créativité et qu'on laisse nos États là où ils sont dans leur rôle et leurs responsabilités. Monsieur le Premier ministre, nous sommes aujourd'hui devant des défis essentiels. Selma Lagerlöf disait dans Le merveilleux voyage de Niels Holgersson que l'intelligence et la sagesse font des membres que vous saurez au contraire faire preuve de cette intelligence et de cette sagesse et vous pourrez compter sur votre famille politique, sur le PPE pour vous soutenir dans cette voie, malgré toutes les adversités et parfois, malheureusement, malgré les dénis de réalité qui continuent de prospérer dans nos institutions européennes. Nous avons besoin d'une présidence suédoise forte pour pouvoir réparer l'Europe et la renforcer dans le contexte international terrible que nous connaissons. Monsieur le Premier ministre, Likatil, bonne chance. Merci François. Adesso Brando Benifei per 1 minuto. Grazie Presidente Metsola. Primo Ministro Kristersson, la Svezia assume la presidenza in un momento storico cruciale. Dobbiamo continuare, ad esempio, a lavorare per un'Europa più verde che confermi il proprio ruolo di guida globale nella transizione ecologica, neutralità climatica entro il 2050 e riduzione delle emissioni nette di almeno il 55% entro il 2030. Non fermiamoci, non facciamo passi indietro. Serve anche una gestione solidale fra i paesi del fenomeno migratorio. Non potete ignorare questa necessità, non potete posticipare a oltre il 2024 il lavoro sul patto per le migrazioni. Questo approccio è inaccettabile. L'Europa non può rimanere ostaggio di veti della destra sovranista facendo danno ai propri cittadini, bloccando soluzioni comuni. Infine, come relatore del regolamento sull'intelligenza artificiale, sono impaziente di avviare i negoziati insieme a voi, insieme al collega correlatore Tudorache, ma sappiate fin d'ora che il Parlamento sarà fermo nel difendere i diritti delle persone contro ogni forma di sorveglianza. Buon lavoro a tutti noi per un'Europa più unita, più forte e più vicina ai suoi cittadini. Grazie. Grazie Brando. Adesso Nicola Danti per 1 minuto. Prego. Grazie signora Presidente, signor Primo Ministro, cari colleghi. Il semestre di presidenza svedese sarà decisivo per portare a compimento alcuni dossier chiave di questa legislatura che entra nella sua fase conclusiva. Penso soprattutto alle direttive Ajattelen tässä aivan ennen kaikkea energiatehokkuutta. Essenziali per affrancarsi dal gas russo e abbassare i prezzi dell'energia e su cui la Presidenza dovrà mantenere un alto livello di ambizione. Positiva è certamente la rinnovata attenzione dedicata al commercio, tema strategico alla luce del momento storico. Infatti, diversificando le fonti di approvvigionamento al mondo, potremmo coniugare libertà e sovranità e far fronte alle carenze che ci hanno messo in difficoltà in questi mesi. Qui però, lasciatemelo dire, finiscono le buone notizie. Rimane invece lo stupore per alcune dichiarazioni di esponenti del governo svedese che ancora una volta la ricerca di soluzioni sul tema della migrazione, una reticenza miope di fronte ai fatti. Una gestione comune dei flussi è l'unica soluzione per una sfida su cui si gioca il futuro stesso della nostra Unione. Grazie. Grazie Nicola. Next is Tineke Strick for 1.5 minutes.
Dear President, Council Presidency, Mr. Christensen and Commissioners. The Pact on Migration and Asylum has entered a crucial stage. The Council reached agreements on border control and security pretty rapidly, but it stalls on the question how to share responsibility. The Pact is not a pick and choose game. It is a package to ensure all elements, protection standards, equal division of responsibility and security measures. And it's upon the Swedish presidency to complete this whole package in time. And the success of the pact hangs upon a strong and effective solidarity mechanism based on common responsibility. This is the key to ending pushback practices and lives lost at sea, and the key to ensuring proper asylum procedures. And it's the key we expect you to use to end the deadlock. And give me one hint. The first entry rule in the current Dublin regulation is not fair for the border countries, but it does not work in practice either. But taking common responsibility, which I think we should do, does not mean a common effort to shift it to third countries. This is what happens with prioritising migration in all EU foreign policies. Development aid aims at reducing poverty, not at returning migrants. The idea to refuse tariff preferences to the least developed countries if they don't cooperate is a new low in this tendency of migration deal. Nova tendenza per i teh migracijskih. Successful presidency with the right sense of responsibility inside and outside the EU and a sound moral compass. Thank you. Thank you, Tineke. I don't see Teuvo Hakkarainen, so we'll go straight to Bogdan Ronsa. 1 minute. Thank you. Są prawicowe partie i są prawicowi wyborcy i są prawicowe parlamenty w Europie. Dlatego są prawicowe rządy, które przywrócą porządek i konkurencyjność Unii Europejskiej. I na to czekamy i bardzo się cieszę, że pan premier szwedzki przedstawił bardzo realistycznie i odpowiedzialnie czas swojej prezydencji. Po prostu gratuluję, zgadzamy się z tymi priorytetami. Cieszę się, że popieracie państwo niezależność energetyczną, w tym energetykę jądrową. To zapewni stabilizację gospodarczą Unii Europejskiej. Na pewno trzeba zastanowić się i zmniejszyć διασφαλίσει τη σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή. Tą nielegalną emigrację do Unii Europejskiej, bo staje się ta nielegalna emigracja po prostu problemem Unii Europejskiej. Trzeba zlikwidować korupcję w Unii Europejskiej. Z tego miejsca wiceprzewodnicząca Parlamentu pouczała Polskę i mówiła, że jest niepraworządna. Teraz jest w areszcie. Zwróćmy na to uwagę. Trzeba także konkurować gospodarczo i Unia Europejska jest po to, żeby konkurować gospodarczo, a nie ideologicznie z Azją i Ameryką. Dziękuję bardzo. Thank you, Mr. Ronsa. Angelika Winzig is next for 1.5 minutes. Kommissar, sehr geehrter Herr Premierminister, ich freue mich auf die schwedische Ratspräsidentschaft, weil ich sicher bin, dass 2 Bereiche, die mir sehr am Herzen liegen, angegangen werden. Einerseits die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft und andererseits konkrete Maßnahmen zur Lösung unserer Migrationskrise. In diesem Parlament interessieren, was unsere Betriebe benötigen, um erfolgreich, innovativ und wettbewerbsfähig zu sein. Denn schließlich schaffen nur Unternehmerinnen und Unternehmer Arbeitsplätze. Aktuell findet ein aggressiver weltweiter Standortwettbewerb statt und darum ist es in diesen Krisenzeiten auch nötig, unsere Betriebe gezielt zu unterstützen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir auch endlich das Thema überbordende Bürokratie angehen, denn dies führt jetzt immer mehr zu Abwanderungen in Europa. Und jedes Dossier, das wir in diesem Haus mit Unternehmerbezug diskutieren, führt zu mehr statt zu weniger bürokratischen Auflagen. Ihre schwedischen EVP-Abgeordneten machen hier bereits einen sehr guten Job. Und ich bitte auch Sie, sich dafür einzusetzen, dass wir gegen dieses Bürokratiemonster arbeiten. Zum Zweiten zum Thema Migration. Die Europäische Union steht abermals vor einer Migrationskrise.
Mein Heimatbundesland Österreich gehört wieder zu den meist betroffenen Ländern. Und obwohl wir ein Binnenland sind, sind 80.000 Flüchtlinge in keinem anderen EU- bzw. Schengen-Land registriert. Wir brauchen dringend eine gemeinsame Migrationspolitik. Rat und Parlament haben sich bereits verpflichtet, die Vorschläge des Asyl- und Migrationspaktes umzusetzen. Überzeugt, dass wir hier eine gute Lösung finden. Alles Gute. Thank you, Angelica. Next is Javier Moreno Sanchez for 1 minute. Gracias, presidenta. Querido vicepresidente, querido señor ministro, primer ministro, obviamente su presidencia debe seguir desarrollando las políticas relativas a las prioridades de nuestras sociedades, como la lucha contra la inflación o el cambio climático. Pero quisiera centrarme hoy en una asignatura pendiente que, si no la resolvemos, traerá consecuencias negativas a medio y a largo plazo, la política migratoria, y en particular las vías para fomentar la migración legal. Todos los estudios demuestran que Europa necesita mano de obra adicional. Con voluntad política hemos avanzado hacia la unión sanitaria y la unión energética. Hagámoslo también con la política de inmigración común. Por eso es necesario aprobar ya el Pacto sobre Migración y Asilo, pero sobre todo desarrollar los canales de migración legal y, en particular, las directivas relativas al permiso único y al estatuto de los residentes de larga duración. En el Parlamento estamos trabajando rápido para lograrlo y contamos con el impulso de la presidencia sueca para entablar cuanto antes la negociación política con el Consejo y la Comisión. Querida presidenta, querido vicepresidente, querido señor ministro, que tengan un año seguro, sano y sostenible. Gracias. Gracias, Javier. Next is Dragos Tudorache for 1 minute. President, dear Prime Minister, many priorities, Ukraine, energy, migration, economy, many important debates and decisions to come. I'm confident you will fulfill your objectives, and together with many of my colleagues, you have our support for doing that. But I wish to put on your political radar, just like my colleague did a few minutes ago, the issue of Schengen for Romania and Bulgaria, because whatever happened at the GHA Council works. We had, over years, many examples of member states abusing unanimity, playing their vetoes for political gain, but at the end of the day, there was always a trade-off that allowed the majority to prevail, that allowed reason to prevail. In December, we didn't have that. We had a member state that simply said no, that accepted no evidence, no facts, no arguments, that ignored all efforts by the presidency, by the Commission, by fellow member states to find solutions. In fact, it wanted no solution. And such unwillingness to compromise is a precedent that erodes the Council's cohesion and pushes European citizens to lose faith in how Europe serves them. You must now work to reverse this precedent, and the sooner you do this, the better. This Parliament has been a consistent advocate for completing Schengen integration. We can count on our support in the months to come. Thank you. Thank you so much, Dragos. Next is Kirin Ka for 1 minute. Signora Presidente Christensen, onorevoli colleghi, per far fronte alla crisi del costo provocata dall'aumento del costo dell'energia e per affrontare l'emergenza climatica abbiamo a disposizione una soluzione facile che inoltre isola anche Putin: isolare le case. In qualità di relatore delle revisioni delle direttive sulla prestazione energetica edilizia, voglio che l'Unione Europea e gli Stati membri affrontino queste crisi contemporaneamente. Gli edifici sono responsabili di più di un terzo delle emissioni all'effetto serra nell'UE. Un piano di ristrutturazione a livello europeo creerebbe centinaia di migliaia di posti di lavoro a livello locale e contribuirebbe a far fronte a queste due crisi. Con ambiziose norme minime di prestazione energetica intendo strappare alla
v tejto oblasti energetické. E mi prefigo soprattutto di inserire delle salvaguardie sociali e per proteggere le persone più a rischio. Mi auguro delle trattative proficue con la Presidenza svedese. Grazie. Grazie, Kieran. Next is Harald Wilimski for 1.5 minutes. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf zunächst meiner Freude Ausdruck verleihen. Ja, ik wil allereerst zeggen dat ik zeer verheugd ben. Nun eine Regierung am Ruder ist, die dem Linkskurs abgeschworen hat, der Schweden über viele Jahre in ein echtes Problem gebracht hat und jetzt mit Schweden als Vorsitz im Rat hier eine gute Entwicklung auch garantiert ist. Ich kenne die Schwedendemokraten seit vielen Jahren als eine Partei, die gute und gerechte Politik machen, sich für ihr eigenes Land und ihre eigene Kultur einsetzen und damit entsprechen sie auch einem Trend, der in immer mehr Bereichen in Europa hier dominiert. Ich möchte hier nur ansprechen, etwa Ungarn, an die fulminante Wahl, die Ministerpräsident Orban gewonnen hat. Ich möchte ansprechen die Entwicklung, die wir in Italien sehen mit einer Ministerpräsidentin Meloni und ihrem Partner Matteo Salvini. Ich möchte die Situation ansprechen. Jag vill nämna situationen i Polen. Ich möchte die Situation in meinem Heimatland Österreich ansprechen, wo wir als Freiheitliche Partei in allen Umfragen mittlerweile die Nase vorne haben und damit eine Politik immer mehr in Europa auch zum Durchbruch kommt, die in einer positiven Art und Weise hier sich für die Vielfalt auf unserem Kontinent einsetzen möchte, die Kulturen zusammenbringen möchte und abkehren möchte von einer Politik der Massenmigration, von einer Politik des Sozialmissbrauches, des Asylmissbrauches und Europa insofern in eine gute Zukunft führen möchte, als die Vielfalt der Kulturen die unabdingbare Voraussetzung dafür ist, dass es unserem Kontinent auch gut geht, dass es dieser europäischen Gemeinschaft und Union gut gehen kann und dass wir nicht eine große Mischmasch-Situation haben, wo alle Kulturen verlieren und damit auch die Menschen sich immer mehr abwenden von Europa. Vielen Dank. Next is Bert-Jan Rausen for 1 minute. Tack, herr Rausen. Varsågod. Dank u wel, voorzitter. Meneer de premier, een van uw prioriteiten is het sluiten van een nieuwe overeenkomst met de ACP-landen. Steeds meer vertegenwoordigers uit die landen maken zich echter grote zorgen over deze deal. Met name vanwege de bepalingen over seksuele en reproductieve rechten die opgevat kunnen worden als een verplichting om abortus te legaliseren. Veel ACP-landen hebben de beschermwaardigheid van het ongeboren leven hoog in het vaandel staan. Alsjeblieft, gun hen de ruimte om dat te blijven doen. Låt det förbli så. Och därför vänder jag mig niet de seculiere moraal op die het leven al wil beëindigen, nog voor het ter wereld is gekomen. Het leven is daarvoor te waardevol. Sterker nog, het leven is een godsgeschenk. Verder vraag ik uw steun voor de pas aangetreden gezant voor de godsdienstvrijheid. Om voldoende ondersteuning te kunnen geven aan deze gezant en te zorgen voor voldoende ondersteunend personeel is het zaak dat we hem een stevig en omvangrijk budget meegeven. Dank u wel, voorzitter. Thank you. Next is José Manuel Fernandes for 1.5 minutes. Muito obrigado, Sra. Presidente, caro Comissário, Sr. Primeiro-Ministro, caras e caros colegas. Sr. Primeiro-Ministro, pode Prime Minister, you can count upon the concretizar os objetivos a que se propõe uma Europa mais segura, uma União Europeia mais competitiva, resiliente e também que defenda os valores europeus. Eu espero que também conte com o Conselho para estes objetivos, porque não basta discutir, analisar, enunciar, é necessário maar te spreken en te analyseren. Nee. Economia estratégica. E para isso temos de ter projetos comuns. E não os ter tem custo muito elevado para os cidadãos. É ver quanto pagamos pelo facto de não termos segurança e abastecimento energético. Pois bem, precisamos da União da Energia,
da união digital, da proteção civil, da conectividade segura, da união da saúde, da união da defesa. E para isso precisamos de meios. Não basta enunciar objetivos. Precisamos de recursos financeiros. Digam quanto é que precisamos para cada um destes recursos e nós estamos disponíveis para rever o quadro financeiro plurianual para estes objetivos comuns. O Conselho também está disponível. O Conselho está disponível para a revisão do quadro financeiro plurianual e um outro ponto muito importante. Nós precisamos de novas receitas. Nós temos de ser solidários com as gerações futuras e temos de ser credíveis. O custo do Next Generation EU, da dívida dos planos de recuperação e resiliência, depois de 2027, são 10% do orçamento anual. Para esta União Europeia forte e não esquecer um outro ponto. O nosso relacionamento com aqueles que também defendem os valores e os valores europeus. E neste sentido é também necessário que o nosso relacionamento externo esteja baseado nestes valores, ajuda a nossa externe betrekkingen gebaseerd zijn op onze waarden, want zo kunnen we soeverein. Tanto que deve sair da gaveta. Muito obrigado. Další důležitý bod. Fru talman, ledamöter, herr statsminister. Det gör mig både stolt och glad att det svenska ordförandeskapet invigdes i min hemregion, norra Sverige. En region som har mycket av den teknologi och utveckling som vi behöver för den gröna omställningen. Fossilfritt stål, batterifabriker, ny batteriteknologi, grön energi. Men ska vi kunna uppnå vår samhällen, och det krävs att alla nivåer är med. Vi behöver bättre fungerande infrastruktur, utbildningar, kompetensförsörjning, hamnar, vägar, järnvägar. Kommuner måste vara med, regioner måste vara med, företag, statlig nivå, EU. Idag finns en oro, och det är inte bara från mig och det är inte bara från oppositionen. Kommer staten att vara med? Kommer staten att leverera? Och det är på många områden det här gäller. Senast igår kunde vi höra i svensk radio hur en företagsledare faktiskt pratade om den investering som statsministern pratade om i västra Sverige mellan Volvo och Northvolt. Kommer det att finnas energi? Och då pratade han om kommer det att finnas vindkraft, för det är det vi kan få på några års sikt. Om 15 år kan vi ha ny kärnkraft. Vindkraft, ja, och Min förhoppning är att den svenska regeringen ska ta bort den oro som finns kring den gröna omställningen, kring energin, kring att bygga hela Sverige, att bygga ihop EU. Den roll Sverige som har i EU måste utvecklas och stärkas. Så små länder ska givetvis använda sig av vackra ord. Vi har alldeles för få vackra ord i världen idag. Vi behöver vartenda litet vackert ord vi kan hitta. Men det är inte vackra ord som ger inflytande. Det är att vara ett föredöme på alla sätt som ger inflytande. Särskilt för ett litet land. Lycka till, Sverige. Tack. Next is Fabienne Keller for 1 minute. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre Ulf Kristersson, Madame la ministre des Affaires européennes, Monsieur le vice-président Maros Sefcovic. Les 6 mois de la présidence suédoise seront déterminants pour une réforme majeure attendue de longue date, bloquée depuis des années, celle de la politique européenne d'asile et de migration. Présenté en septembre 2020, le pacte européen sur l'asile et la migration progresse enfin, notamment grâce à l'établissement de la feuille de route commune entre le Parlement et le Conseil, demandée avec mon groupe Renew Europe, pour adopter cette réforme d'ici à avril 24. La guerre en Ukraine, les nombreuses crises dans le voisinage européen démontrent combien une Europe unie et forte autour du défi migratoire est essentielle, une Europe capable d'accueillir les personnes persécutées, une Europe qui maîtrise ses frontières et lutte contre la traite des migrants, une Europe responsable et solidaire. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à faire progresser
avec toutes les forces pro-européennes et centristes, ce pacte européen sur l'asile et la migration. Je vous remercie. Merci Fabienne. Next is Anna Zalewska for 1 minute. Pani Przewodnicząca, Panie Premierze. Ambitne i bardzo konkretne założenia prezydencji to ważne, bo przed nami kolejny trudny rok, trudniejszy od tego, który minął. Wojna w Europie się nie kończy, trzeba pilnować jedności wokół wsparcia dla Ukrainy i tego finansowego, militarnego, ale również uchodźczego, tego uchodźczego wojennego dla krajów, które przyjęły Ukraińców, w tym między innymi Polska, która oprócz dowodów sympatii nie otrzymała ani jednego euro. Przypominam, przez Polskę przeszło miliony Ukraińców, którzy są u nas bezpieczni i zaopiekowani. To trudniejszy rok, dlatego że pakiet Fit for 55 jest ciągle procedowany bez jakiejś większej refleksji, a przypomnijmy, że kryzys energetyczny wybuchł jeszcze przed wojną. Sami sobie zgotowaliśmy ten dyrektywa, która będzie musiała być weryfikowana przez prezydencję, o opodatkowaniu energii z węgla i z gazu, gdzie są wzrosty o 300–500%. Dużej odwagi trzeba będzie, żeby opowiedzieć o tym Europejczykom. I wreszcie to trudny rok, bo wstrząśnięty skandalami korupcyjnymi w Parlamencie Europejskim. Parlament Europejski jest słaby i dziwi mnie odwaga pani przewodniczącej socjalistów, która ośmiela się pouczać jakikolwiek kraj. Proszę, żeby załatwiła sprawę w swoim obozie politycznym. Bardzo dziękuję. Next is Mihaela Šojdrova for 1.5 minutes. Thank you. Vážený pane předsedo vlády, jako zástupkyně České republiky v Evropském parlamentu vítám to, že jste se přihlásil k řadě priorit, které české předsednictví nastolilo. Zejména, jak jste řekl, na Ukrajině se bojuje za naši bezpečnost, za náš způsob života, za naše hodnoty. Proto chcete také vy společně se všemi členy Evropské unie podporovat Ukrajinu po stránce vojenské, humanitární. Zde bych chtěla slyšet, zda podpoříte balíček nových sankcí, který by měl reagovat na další ruské útoky proti civilistům. Kromě toho musíme řešit dopady ruské agrese na naši ekonomiku, na naše občany. Dnes bude Evropský parlament jednat o řešení dopadu inflace na potraviny a potravinová bezpečnost by měla být stále v centru naší pozornosti. Švédské předsednictví by mělo pokračovat v této prioritě a zajistit také potravinové. Ruotsin puheenjohtajavaltio tulisi jatkaa tällä polulla. Čeká nás zde nová legislativa v oblasti nových genomických technik, které by měly v tomto pololetí být předloženy. I zde vás žádám o pozornost. Dovolte, abych vás požádala, aby švédské předsednictví akcelerovalo vznik zvláštního mezinárodního tribunálu pro trestání zločinů agrese spáchaných ruskou armádou, prezidentem Putinem a jeho vládou. Očekávám, že švédské předsednictví se zasadí o vznik tohoto tribunálu. A na závěr vás chci požádat, aby se švédské předsednictví angažovalo v zastavení násilné deportace ukrajinských občanů, zejména dětí, a jejich adopcí ruskými občany. Jde o součást ruské genocidy na ukrajinském národu a snahu o rusifikaci, především o nepřijatelné zločiny proti dětem a jejich právům. Pane předsedo, přeji vám hodně sil, energie a aby se vám podařilo udržet jednotu Evropské unie ve všech těchto oblastech. Děkuji. Thank you, Mihaela. Next is Dan Nica for 1 minute. Mulțumesc, doamna președintă, domnule vicepreședinte Šefčovič, domnule prim-ministru Christensen. Vice President Šefčovič. În cadrul acestei președinții, pe care sunt convins că o veți exercita cu mare succes, președinția suedeză a Consiliului Uniunii Europene, să aveți în vedere și o prioritate, este accesul României în spațiul Schengen. Știți, dumneavoastră sunteți o persoană recunoscută pentru corectitudine, Suedia este o țară democratică și ne așteptăm cu toții ca dumneavoastră să fiți campionul reparării acestei nedreptăți mari care s-a făcut României, pentru că, în pofida regulamentelor europene, în pofida tuturor verificărilor făcute către Comisia Europeană, României și românilor li s-a refuzat un drept fundamental de a fi cetățeni pe deplin ai Uniunii Europene. Și sărbătorile acestea, domnule prim-ministru, nu au fost
în regulă pentru români. Pe lângă prețuri, pe lângă inflație, pe lângă peste cei 3 milioane de refugiați ucraineni care au venit în România, au trebuit să îndure românii care au venit acasă să-și petreacă sărbători sau să plece, umilința acestor cozi în aeroporturi, punctele de trecere a frontierei, aduce pierderi mari economiei României. Auspiciile sunt favorabile, alegerile în Austria se vor fi terminate săptămâna viitoare și cred că acum este momentul ca dumneavoastră să vă puteți lega numele de repararea unei nedreptăți care este evidentă și de neacceptat pentru România și pentru români. Accesul României în spațiul Schengen și vă doresc succes, domnule prim-ministru. Mulțumesc! Thank you, Dan. Next is Mulțumesc, Dan. Următorul este domnul Chiu. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми заместник-председател на Европейската комисия. Děkuji, paní předsedkyně, pane... За приоритетите, които си поставя шведското председателство. Безспорно Европа трябва да бъде обединена в тази битка срещу злото на 21 век. Енергийни въпроси, консолидация по много геополитически теми, всичко това е важно. Господин министър-председател, две теми не намират място в шведското председателство. Едната тема е бъдещето на Шенген. България и Румъния най-накрая трябва да бъдат в шенгенското пространство. Защо това не е част от дневния ред на шведското председателство? Как да спечелим 24-та година европейския проект да бъде онзи проект, който е за демокрация, върховенство на правото, високи демократични стандарти и прогрес. Dat in 2024 Това не е възможно, ако България projeto europeu ambicioso. с интеграцията на Западните Балкани най-вече. Ще направи ли така, че шведското председателство да бъде добрия продължител на политиките, на предишното, на чешкото и на всички онези председателства, които поставиха темата за Западните Балкани в центъра на своята политика? Аз не го виждам в разписаните приоритети. Ще има ли съмит между Европейския съюз и страните от Западните Балкани? Това не е просто въпрос на Европейския съюз. Това е геополитически въпрос, с който ние трябва да се отнесем, независимо кое председателства ротационно на Европейския съюз. Благодаря много. Thank you. Peter Lundgren is next. Peter, you want to speak from your seat? Go ahead. 510. There you go. Thank you. Tack så mycket för ordet, fru talman. Det svenska ordförandeskapet kommer i rätt tid. Folk i Europa är allvarligt oroade. Vi står inför en rad kriser. Boendesituationer, gränskontroller, kriget mellan Ryssland och Ukraina, men även att válka mezi Ruskem a Ukrajinou för den vanliga människan. Uppfinningsrikedom är och har varit väldigt viktig för Sveriges framtid. Och vi kommer i mycket att vara ett föredöme för andra länder. Men viktigast av allt, den svenska regeringen visar också att samarbete är oerhört viktigt. Och samarbete mellan olika grupper och politiska färger, det är precis det som gör att man når befolkning med olika uppfattningar och kan uppnå en majoritet. Det borde göras oftare. Det är ett föredöme. Lyssna till varandra, lära av varandra. För faktum är att alla här har blivit demokratiskt valda. En del i detta hus har en skev syn på demokratin. Och deras politiska idéer består mest av anklagelser och smutskastning när de inte får som de vill. Jag vill önska regeringen Ulf Kristersson lycka till och all framgång med ordförandeskapet. Tack. Thank you, Peter. Sean Kelly is next for 1.5 minutes. Roberta, Frivara, Auguscarda. Sweden takes on the presidency of the Council at a time of great flux for the EU, as we face numerous political, economic. De Unie, we zien heel wat politieke, economische veiligheid. Almost 1 year ago, Putin's tanks rolled into Ukraine and began his bloody war of aggression. The war in Ukraine exposed vulnerabilities in our critical systems and triggered an unprecedented energy crisis inside the bloc. We must future-proof our energy system. I call on the Swedish Government, during its presidency of the Council, to draw on Sweden's long-standing reputation as a climate leader and to bring forward measures that allow for the efficient production, storage and distribution
of energy to citizens and businesses across Europe, guided by the energy efficiency first principle. In particular, I sincerely hope that during the Swedish presidency, the Parliament and the Council can work closely to secure an agreement on the Energy Performance of Buildings Directive, of which I am the lead negotiator on behalf of the EPP Group. This file is particularly unique and addresses a fundamental pillar of achieving our climate goals, the built environment. Difficult decisions will have to be made, but as legislators, it is our responsibility to look at our long-term interests regardless of political gain. Disinformation about the EPPD is already starting. Member state governments must take action to set the record straight. It is my hope that the Swedish presidency can be a leader in this area. Θα ηγηθεί της προσπάθειας. 6 months to deliver a strong and effective EPPD. Thank you. Sean Margarita Marquez for 1 minute. Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Vice-Presidente Šefčovič, a revisão das regras de governação económica da União Europeia e o debate sobre economisch bestuur van de Europese Unie en het à escala europeia, os desafios comuns we face at the European level, these are two of the most europeia deste semestre. Na governação económica, precisamos que a Presidência alcance um acordo no Conselho para que as propostas legislativas cheguem e o Parlamento assuma o seu papel como co-legislador. Os Estados-membros precisam de regras claras, simples, transparentes e equilibradas em tempo útil para poderem preparar os seus orçamentos de Estado de 2024 e conhecerem as intenções das instituições europeias sobre a ativação e desativação da cláusula de escape. Nos novos recursos próprios, deles e depende também o nível de ambição da União Europeia. Por exemplo, não basta falar da autonomia estratégica, é preciso construí-la e financiá-la. Nestes 2 pontos, esperamos da presidência sueca o sentido de urgência. Muito obrigada. Thank you very much, Margarita. Nils Torvalds is next for 1 minute. Thank you, Madam President. Put on your seatbelts and your headphones because I'm going to speak in Swedish. That doesn't concern you, probably. Vad är det Sverige kunde göra som ordförandeland och göra bättre? Det finns en lite besvärlig tendens i den Europeiska unionen att alltid beskriva allting i lite ljusröda färger. Allting är jättebra och pengarna kommer in och så vidare. Lite mera realism kunde skapa förtroende och det kunde vi vara välbehövligt av. I den juridiska eller juristiska debatten om EU dyker det upp ett återkommande begrepp. Competence creep. Krypande kompetenser. Vad betyder det? Det betyder att gränserna för vad vilken del av unionen kan eller bör göra blir lite suddiga. Det leder i sin tur till populistiska rörelser. Det känner ni till. Det känner vi till i Finland, det känner vi till i nästan alla europeiska länder. Processerna kring lagstiftning börjar med rådets konklusioner, Council Conclusions. Men granskar man konklusionerna lite mer noggrant ser man någonting besvärande. Det är löst skrivna, okonkreta och styr inte processerna på det sätt som avtalen och medlemsstaternas rätt och intressen egentligen förutsatte. Det finns en dikt av min gudfar Nils Ferlin, det är därför jag heter Nils, som påminner oss. Början lyder så här. Har du tappat ditt ord och din papperslapp, du barfota barn i livet? Och det finns en rad till. Τα λόγια σου και το χαρτάκι σου. Kort var det väl eller illa skrivet. Och konklusionerna är för det mesta illa skrivna. Det där meestal niet zo goed geschreven. Hänvisning i ditt tal, och det är vi jättetacksamma för. Θα πρέπει να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Helsingfors. Det är en bra början. Μίλησες για τη μέρα που ξύπνησες στο Ελσίνκι. Tack Nils.
The next is Benoît Ludgen pour 1 minute. Benoît, tu as la parole. Monsieur le Premier ministre, vous avez fait du soutien à l'Ukraine au niveau économique, militaire et politique une priorité absolue de votre présidence. Je ne peux évidemment que m'en réjouir. Dat is echt een première. En misschien heeft u dat une forme de cacophonie qui peut exister malgré tout entre les différents pays européens en matière de soutien militaire singulièrement. Je souhaite, j'espère, Monsieur le Premier ministre, que vous utiliserez votre présidence pour renforcer ce qui me paraît essentiel, c'est la défense européenne, cette construction de la défense européenne qui est essentielle pour notre souveraineté et notre indépendance et qui montrera aussi la force de l'Europe. Cette souveraineté, elle doit se retrouver évidemment dans des secteurs aussi stratégiques que l'énergie, le numérique, l'alimentation ou la santé, au-delà de la défense que j'ai évoquée. Ces différentes souverainetés et indépendances, elles sont le gage pour nous d'une forme d'indépendance, de force vis-à-vis, bien sûr, des citoyens européens, mais vis-à-vis aussi du reste du monde. J'ose espérer de cette autonomie plus forte, gage aussi de défense de nos valeurs démocratiques qui sont essentielles pour le reste du monde et pour les Européens. Je vous remercie. Merci, Benoît. Now it's Birgit Sippel's time for 1 minute. Vielen Dank. Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Motor für mehr Innovation und Chancen in Europa. Doch dabei muss die Achtung digitaler Grundrechte von Anfang an mitgedacht werden. Aber nach Lektüre des Arbeitsprogramms der schwedischen Präsidentschaft muss ich wieder einmal feststellen, die Digitalagenda ist nicht besonders prominent platziert. Die E-Privacy-Verordnung findet nur eine fast stiefmütterliche Erwähnung am Rande. Und dabei ist es höchste Zeit, dass E-Privacy zu einer echten Priorität wird. Denn wir brauchen eine Einigung, damit wir uns auf die Vertraulichkeit unserer Kommunikation verlassen können. Wir brauchen Rechtssicherheit für Unternehmen in Europa und für die Menschen, die ohne Angst vor dem Ausspähen ihrer Nachrichten kommunizieren und ohne Profiling im Internet browsen wollen. Und deshalb mein dringender Appell. Lassen Sie uns das Bekenntnis zum Schutz der digitalen Grundrechte ernst nehmen. Nicht abschließen. Vielen Dank. Thank you, Birgit. Next is Eva Popcheva for 1 minute. Thank you, Madam President. Dear Prime Minister, thank you for coming. Vice President Šefčovič, I would like to congratulate you, Mr. Prime Minister, that anti-money laundering is also one of your priorities under your presidency. It is definitely also a priority for this House, much more so after Qatargate and the realization that this Parliament is not immune to corruption. The EU's hands-off approach towards dirty money has only yielded scandals. The time has come to crack down on it. The EU must be bolder than ever if it wants to put an end to its complicity towards illicit finance. It needs a new anti-money laundering authority to put an end to economic nationalism, to make sure Russian oligarchs pay for their complicity in the crimes that are being committed in Ukraine. This new authority will be a game changer, an EU-wide supervisor able to utilise financial intelligence too. Thanks to it, the EU will no longer be laundromat for tax evaders and other criminals. I look very much forward to working with you, with the Swedish presidency, to make this vision a reality. Let's get it done. Thank you very much. Eva Andrius Kubilius next for 1 minute. Go ahead, Andrius. Dear Prime Minister, dear Swedish colleagues, first of all, I would like to congratulate and to thank Swedish Prime Minister for such a clear statement on Ukraine being a major strategic priority for Swedish presidency. And I would like to stress the importance of just a few points of this broad Ukraine agenda. It would be very important that during Swedish presidency, decisions should be made in order to start EU membership negotiations with Ukraine and Moldova during this year. We need to win not only military battles, but also political and geopolitical battles against Kremlin. Second, as it was mentioned by my colleagues, during this week, European Parliament
In deze week zal het Europees Parlement waarschijnlijk was a crime of war aggression. I hope that Swedish presidency, together with Ukrainian authorities, will do everything this tribunal en de autoriteit daar alles aan zullen doen om ervoor te zorgen. After Kremlin once more terrorist attack against apartment buildings, this time in Dnipro, I hope that Swedish presidency will put Wagner and other Russian military groups onto EU list of terrorist organizations, as the European Parliament recently demanded. Good luck. Likatil. Thank you very much, Andreas. Next is Thijs Ruijten for 1 minute. President, Presidency, Commission, security, effective management, operational and strategic cooperation. Do not be misguided. These words are not about enhanced cooperation on defence. These come from the Swedish Presidency intentions on asylum and migration pact. And I'm aware of the political background of the Swedish government, and I did not expect many nice words. Nevertheless, I think it's important to emphasize that we are always talking about people, people like all of us here. Dehumanizing them. Le fait de les déshumaniser mène our borders. Dehumanizing them leads to unfounded fears in our society instead of solidarity we need. And only by including humanity and solidarity in our European asylum. Alleen maar via humaniteit en solidariteit. Out better and stronger together. And I noticed that the rule of law and fundamental rights are priorities of the presidency, and I applaud that. But I will ask you, be consistent and make these mutta pyytäisin johdonmukaisuutta näiden only when electorally convenient. Having said this, I wish you all the best and look forward to a fruitful cooperation. Thank you. Thank you, Thijs. Next is Dacian Ciolos for 1 minute. Dacian, you have samenwerking. Collega Ciolos. Prim-ministru, vin din România și nu vă va surprinde. Pentru mine și pentru milioane de români și bulgari, blocarea accesului legitim la Schengen la finalul anului trecut a fost o dezamăgire imensă, care poate avea consecințe incalculabile dacă nicht dem Schengen-Raum beitreten dürfen und wir în următoarele luni. Mă aștept ca noua președinție să repare această nedreptate cu tact, prin mediere proactivă, cu soluții mai ales din partea Austriei și a Olandei. Altfel, orice discuție despre solidaritate europeană va fi tratată cu neîncredere. Doeleano blokirането от страна на Холандия. Dar și de atașament profund la valorile Uniunii Europene. Discuțiile despre un acord pentru politica de azil și migrație n-ar trebui să blocheze accesul și dreptul legitim și legal al cetățenilor români și bulgari de a fi parte a spațiului Schengen. Și cred că cu voință politică există toate premizele ca aderarea să poată fi decisă în următoarele luni până la sfârșitul mandatului acestei președinții. Vă mulțumesc. Thank you very much, Dacian. Next is Carlo Ressler for 1 minute. Hvala puno predsjednice, predsjedniče vlade, kolegice i kolege. U novoj eri duboke neizvjesnosti Europa kao najbolje mjesto za život na svijetu, ako to želi ostati, mora ozbiljno shvatiti ulaganje u svoju sigurnost, uključujući i sigurnost državne granice, kao i imperativ gospodarske i tehnološke konkurentnosti. U oba područja vaše predsjedanje može usmjeriti Europu u pravome smjeru. Zato pozdravljam fokus na pitanje obrane, na pitanje migracija, na pitanje energetike, domena koje kritično utječu na sve, te su istinski test i europske politike i europske civilizacije. Ne zanemarite angažman s našim neposrednim susjedstvom, BiH i ostalim državama na jugoistoku Europe, jer je to ključno, jer je to važno i jer je to nešto što se tiče svih nas. Češko predsjedanje će Hrvatska pamtiti kao vrlo kvalitetno, a Švedskoj želim puno uspjeha u teškom vremenu. Zdravorazumske politike su izdigle i Švedsku i Europu, zdravorazumske politike će Europu i očuvati. Hvala. Carlo, I give the floor next to Lukasz Kohut. Lukasz Kohut, sljedeći ima riječ 1 minuta.
Pani Przewodnicząca, Panie Premierze, bardzo się cieszę, że przez następne pół roku Unii Europejskiej. Cieszę się, bo wiem, że Szwecja ma odwagę do działania, ma odwagę Moedig is, durft optreden, uitdagingen. do przywództwa w tych trudnych czasach i konsensusu w budowaniu europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Trzeba pomocy dla Ukrainy. Ukraina walczy o wartości europejskie dla nas wszystkich, ale potrzeba także przywództwa, które nie boi się podejmować tematów ważnych społecznie. Dlatego jako współsprawozdawca raportu dotyczącego Die van belang zijn voor de samenleving. cieszy mnie, że ratyfikacja tego prawa jest priorytetem waszej prezydencji. Wierzę, że legislacja, nad którą pracujemy tutaj ze szwedzką europosłanką Arbą Kokalari, przyczyni się do zmiany rzeczywistości w wielu domach, w których Europejski i Rada otworzą nowy rozdział w historii praw kobiet w całej Europie i że w końcu konwencja antyprzemocowa zostanie ratyfikowana przez całą Unię. Tak so mycket och lycka till Sverige. Thank you so much, Lukas. Next is Jürgen Warborn for 1.5 minutes. Fru talman, statsministern, kommissionär Šefčovič. Som svensk och som moderat Ruotsalaisena ja maltillisena. fram emot det svenska ordförandeskapet. Sverige axlar ledarrollen i en tid när Europa pressas av flera olika parallella kriser. Rysslands brutala krig i Ukraina, en allt mer brådskande klimatutmaning, elpriser och inflation som sänder chockvågor genom ekonomin, europeiska företag som möter en allt hårdare global konkurrens. Och låt mig fästa vikten vid konkurrenskraften. För där halkar Europa efter. Inte bara nu i den akuta situationen, utan vi har gjort det under en längre period. Vi har misslyckats med företagsklimatet. Byråkratin den är för tungrodd och skatterna är för höga. Vi måste tala Den måste sporra till handling. För det är bråttom att förbättra företagsklimatet om vi ska kunna stärka vår globala ställning ekonomiskt. Därför vill jag verkligen tydligt tänker sätta konkurrenskraften i centrum för ordförandeskapet. I dessa tuffa tider så har vi nämligen inte råd med att fortsätta som att ingenting hade hänt. Incitamenten för entreprenörskap de behöver stärkas. Frihandelsavtal behöver godkännas. Digitaliseringen måste intensifieras. Vi behöver pröva varenda möjlighet som finns för att förbättra företagsklimatet. För det är bara genom livskraftiga företag som vi kan påskynda vägen tillbaka till tillväxt och stabila ekonomiska. Det är nyckeln för välstånd för europeiska medborgare. Jag vill önska lycka till statsministern, till Europaministern och till hela den svenska regeringen. Thank you, Jürgen. Evin Insur next for 1 minute. Fru talman, herr kommissionär, herr statsminister Ulf Kristersson. I en tid då framtiden verkar oviss får det mig att tänka på statsminister Olof Palmes ord. Iets zeggen over het heden en de toekomst. Om något är fel kan vi ändra på det. Kollegor, varje vecka mördas minst 50 kvinnor i EU. Låt det sjunka in. Om detta avskyvärda brott nämndes i statsminister Kristerssons tal. Som EU-parlamentets chefsförhandlare för direktivet om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är min fråga till statsminister Ulf Kristersson. Kommer svenska ordförandeskapet aktivt arbeta för, så som jag och min rapportörskollega Frances Fitzgerald föreslår, att exportera den svenska sexköpslagstiftningen och samtidigt regeringens avsaknad av globalt ledarskap tässä kysymyksessä.
För världens utmaningar chockar oss alla genom avskaffandet av den svenska feministiska utrikespolitiken och nedskärning av biståndet. Det hör inte hemma i en tid av globala utmaningar. Speciellt i en tid då kvinnor och flickor i olika delar av Kurdistan, i Iran, i Afghanistan och världen över ropar kvinna, liv, fri. Politik längre. Det är inte acceptabelt. Vi ser en friare och säkrare EU-värld. På vilket sätt bidrar man till det när man sitter tyst inför regimen i Irans förtryck? När man inte vågar kräva terrorstämpling av IRGC och lägger sig platt inför despoter som Erdogan i Turkiet? Med det declare the despotism that is happening in Turkey. Och svenska ordförandeskapet, lycka till i sitt arbete. Tack. Thank you very much. We have a number of colleagues who have asked for catch the eye, which means that 5 colleagues will... En 5 collega's krijgen het woord. With Henna Virkkunen and then Arba Kokalari. Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri Kristersson, haluan toivottaa mitä parasta menestystä Ruotsille teidän puheenjohtajakauteenne. Ruotsi on valinnut mielestäni erittäin hyvät teemat puheenjohtajakaudelleen. Tietenkin turvallisuus, oikeusvaltio, vihreä ja digitaalinen siirtymä. Securitatea, statul de drept, tranziția digitală. Kilpailukyvyn hyvin vahvasti puheenjohtajakauden keskiöön. Meidän on huolehdittava siitä, että Eurooppa menestyy myös tulevaisuudessa, että meillä on menestyviä yrityksiä, meillä on työtä. Se vaatii sitä, että meillä on osaavaa työvoimaa ja sellainen lainsäädäntö, joka kannustaa innovoimaan ja investoimaan Euroopassa. Olen hyvin iloinen siitä, että Ruotsi on nostanut paremman sääntelyn yhdeksi kärkihankkeekseen ja isännöitte ensi viikolla konferenssia tähän liittyen Tukholmassa. Ja toivon, että tuette kaikkia niitä aloitteita, joilla edistetään Euroopan kilpailukykyä. Komission puheenjohtaja sitoutui syksyllä tässä salissa siihen, että komissio tulee teettämään kilpailukykyarvion jatkossa kaikissa lainsäädäntöhankkeissaan. Neuvoston puolella myös vie tätä teemaa eteenpäin. Parlamentissa pidämme tätä erittäin tärkeänä. Meidän on huolehdittava Euroopan kilpailukyvystä. Kiitos Henna. Next is Arba Kokalari. Tack fru talman Roberta Metsola, Sveriges... Puhemies, Ruotsin pääministeri. Jag noterar här att socialdemokraterna Huomaan, että sosiaalidemokraatit ja säger efter valförlusten i Sverige. Har man raserat Sveriges elsystem och blundat för den höga brottsligheten, då finns bara skrämselpropaganda och smutskastning kvar. Kijken naar de energiesituatie en de grote... Vi har det största säkerhetshotet mot Europa med Rysslands krig mot Ukraina. Det största hotet sedan andra världskriget. Vi har skyhöga priser för hushållen och en allvarlig energi- och klimatkris. Det kräver ett handlingskraftigt EU och ett enat Europa. Kollegor, det är Moderaterna som förde Sverige in i EU. Det är Moderaterna som har drivit på för att Sverige ska gå med i NATO. Jag är övertygad om att det behövs ett moderat ledarskap, att det Europavänliga partiet behövs just nu och det är viktigare än någonsin. Lycka till Ulf Kristersson. Europa räknar med Sveriges och regeringens ledarskap. Succes meneer Christensen. Europa. Then Maria Grappini, then Jordi Cañas. Juan Fernando, go ahead. Gracias, presidenta Metsola. Primer ministro Kristersson, la presidencia sueca parece emplazada en este año 23 decisivo para el balance de realizaciones de esta legislatura 19-24. ¿Ha escuchado usted las muchas expectativas depositadas en la presidencia sueca, pero también expresiones de preocupación con verlas devaluadas en un asunto principal como es el que ha sido aludido como amenaza migratoria de migración masiva que contradice lo que la mayoría de este Parlamento ha acordado con la hoja de ruta suscrita con las presidencias hasta el final de esta legislatura, incluida la sueca? ¿Qué quiere hacer del nuevo pacto de migraciones y asilo la oportunidad histórica de darle una respuesta al hecho migratorio que sea europea, lo que quiere decir consistente con sus valores, pero sobre todo que es la única manera...
el equilibrio, al cumplir el mandato del artículo 80 del Tratado de Funcionamiento, entre solidaridad vinculante y responsabilidad compartida, es decir, no dando la espalda a los estados de primera línea en el Mediterráneo o a aquellos de los que tienen línea en el Mediterráneo que pasa por Canarias. Gracias, presidenta Metsola. Maria. Domnule prim-ministru, doamna președintă, stimați colegi, doresc să îmi exprim și eu speranța că președinția suedeză va aduce rezultate bune. Domnule prim-ministru, ați spus că vreți o Europă mai etică, mai echitabilă și mai etică, mai verde, mai sigură. Eu n-am auzit cuvântul echitabilă, mai socială, mai dreaptă, pentru că, iată, ieri am omagiat 30 de ani de la piața internă, de la înființarea pieței interne și încă nu avem o piață unică. Ați folosit acest termen de piață unică. Aveți ocazia, domnule prim-ministru, să intrați în istoria Uniunii Europene, să unificați piața și să, da, așa cum s-a spus aici, să faceți ca cele două state și milioanele de cetățeni din pline la circulația mărfurilor. V-au ascultat cetățenii din țara mea. Credeți că șoferii care stau 3-4 zile la graniță pentru că nu fac parte din Schengen au speranța că dumneavoastră veți îndrepta această echitate? Vă rog, domnule prim-ministru, să-mi răspundeți pentru a răspunde și eu cetățenilor mei și vă doresc succes, pentru că doar împreună, cu solidaritate, putem să fim puternici în piața globală. Vă mulțumesc! Thank you, Maria. Jordi. Presidenta, primer ministro, los que defendemos el comercio esperábamos su intervención con un especial anhelo a la hora de escuchar en sus palabras el comercio como una de las prioridades de su semestre. Y eso era así porque en los últimos semestres europeos el comercio no ha sido una de las prioridades de los diferentes presidentes y de las diferentes presidencias. Sin embargo, tengo que decirle con cierta preocupación, no exenta de cierta decepción, que no ha sido así. Espero que sea porque la agenda estaba muy llena y el tiempo era muy limitado, porque Suecia ha hecho del comercio un elemento clave en su prosperidad y Europa necesita el comercio. Llevamos demasiado especialmente en un acuerdo clave y que a usted le emplazo para que desatasque el acuerdo de Mercosur. Europa, sus empresas, su empleo, su prosperidad, su competitividad necesita de acuerdos comerciales y el de Mercosur es clave. Y yo por eso le pido su impulso, su valentía, sea clave para que el año 2023 sea el año de las relaciones comerciales entre Europa y América Latina y que el acuerdo de Mercosur pase de ser el problema para ser la solución a los retos que tenemos como europeos y como ciudadanos de este planeta. Gracias. Thank you, Jordi. Now, to conclude the debate, I give the floor back to Vice President Šefčovič before giving it to the Prime Minister to conclude. Maros, you have the floor. Thank you very much, Madam President, dear Prime Minister, honourable members of the European Parliament. First and foremost, I would like to thank you all for debate which highlighted the major challenges we have to tackle and face together. First and foremost, support for Ukraine. We will be working together on continuous financial support. And as you are probably informed, first disbursement of 3 billion euros to our Ukrainian friends was just made this morning. I'm sure that the Swedish presidency, in close cooperation with the Commission and the European Parliament, will explore all other possibilities how to assist brave Ukrainians to defend their country, from military aid, through support for Ukrainian strategic infrastructure, down to reconstruction and preparation for Ukraine's integration into the European Union. Second huge challenge, which was rightly highlighted by many honourable members, is competitiveness. Parlementsleden werd aangekaart is de concurrentie. The fact that the Swedish presidency put this so high on the agenda for this semester. Competitive Europe means economically and politically strong Europe. Strong Europe which is able to play its role as a global actor, to help others, to defend the weaker,
but also to guarantee strong social policies Europe is so known for. In our visit to Kiruna, we heard from companies like Norwood, who became multi-billion high-tech battery company in just a few years. We have heard from the companies who know how to do green mining, carbon-free steel, how they can focus creatively on the critical raw materials we need so much in Europe, and how to push us to the next level in the electromobility. Your companies, Mr. Prime Minister, are proving that you can be globally competitive and at the same time highly sustainable. And I think, as Mr. Alik Asmani has underscored, now we need to make sure that we would spread these examples across Europe, that we will be working with all of you to make sure that we will push over the finishing line, be it the CHIPS Act, or we start to work on Critical Raw Materials Act, that will be putting down the rules on responsible mining. Och då handlar det också om gruvnät. And energy security in Europe up, because this is exactly what we need to help our businesses, our households, and to consolidate our single market. President of the European Commission, Ursula von der Leyen, just presented her ideas to develop and work on Net Zero Industry Act, where we want to look into the possibilities how to make the decision-making if it comes to the IPCEIs, the important projects from the common European interest, faster, where we would be having also more expedience assessment of the state aid. And we are going to do all that to improve the competitiveness of European companies, but also to counter relocation risks of these companies which are now in a difficult situation. To get to there, we are also preparing the work on the Europe Sovereignty Fund, and we are doing all this to send a very clear message to the European industry. We are going to fight for you to stay and prosper in Europe. Mr. Prime Minister, if I look at the number of the trilogues your presidency will be facing, I think that we can already now describe your presidency as a very important negotiation presidency. And I just would like to highlight that we will be working very closely with you to make sure that you will have the utmost success in achieving the conclusions of these negotiations, because it would allow us to push all these legislative proposals, especially in the field of a Green Deal, over the finishing line and make Europe more dynamic and more competitive. If you allow me, Madam President, to continue and conclude on a very important point for which Sweden is traditionally known and a strong supporter. I am talking about the free trade. There are very high ambitions in this regard. Zeer ambitieus op dit vlak. Agreements, for example, we have with Canada, but also with UK, with which we are trying hard to sort our differences. But we are also working very hard to conclude agreements with Mexico, Chile, New Zealand, Australia, and we would like to work closely with the Swedish presidency to achieve progress with India and Indonesia, and we also believe that we need to restart a conversation about Mercosur agreement. And we will do all that together with making sure that we would find proper answers to reduce negative side effects of Inflation Reduction Act and to face unfair competition, which is very often coming from Chinese massive subsidies. Madam President, one of the issues which was highlighted by many speakers was the issue of migration. That with the political will and the hard work we can finalise migration and asylum pact. We need it now, but for sure we will need it in the future. So, Madam President, honourable members, dear Prime Minister, and the colleagues from the Swedish presidency,
I think it's quite clear that you are taking the helm of the European Union at a very special, crucial time. And I'm sure that thanks to our close cooperation, thanks to traditional Swedish efficiency, innovative approach, can-do spirit and your ambitious agenda, your presidency will be success not only for you, but for whole Europe. Thank you very much. Thank you very much, Vice President Šefčovič. Dear colleagues, I know you are eagerly waiting to vote, but we want to hear, after almost 3 hours of debate, from the Swedish Prime Minister, the currently holding the rotating presidency. I ask you for a few minutes to listen to him. Go ahead, Ulf, you have the floor. Fru talman, kommissionär Šefčovič, ärade ledamöter. Det är inte varje dag man har äran att tala inför en nästan fullsatt Europaparlament. Stort tack för många intressanta, tankeväckande frågor, vänliga hälsningar och kritiska kommentarer. Jag uppskattar tydlighet och frimodighet i såväl frågor som i svar. En del svenska ledamöter vill fortsätta Veel belangstelling voor de vragen die we diskutera svensk inrikespolitik. Det gör jag gärna i den svenska riksdagen. Själv har jag och den svenska regeringen nu lämnat den svenska valrörelsen bakom oss och jobbar nu hårt för att genomföra viktiga reformer i Sverige och för att nu leda EUs gemensamma arbete i rådet framåt. Och här vill jag visa respekt för våra gemensamma europeiska problem och möjligheter. Ongelmia ja mahdollisuuksia. Frågor ligger ändå rätt nära våra gemensamma europeiska frågor. Det ena är klimat och miljö och energi som vi nu för samman i ett gemensamt departement i den svenska regeringen eftersom klimatfrågan börjar och slutar i energipolitiken. Det andra är att vi nu lägger om den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken för att värna Sveriges säkerhet genom ett NATO-medlemskap. Det är viktigt för oss, men vi tror också att det är viktigt för andra NATO-medlemmar. På 90-talet blev Sverige en del av det internationella samfundet, den europeiska ekonomin och europeiska demokratin genom EU-medlemskapet. Vi som då såg det ekonomiska och demokratiska värdet i den frågan fick slåss hårt mot alla de som ville hålla Sverige utanför samarbetet. Nu blir Sverige och Finland snart också i säkerhetspolitiken. Sverige går i bred enighet och tillsammans med Finland in i NATO. 28 av 30 NATO-länder har redan välkomnat oss. Det sätter vi mycket stort värde på. Till sist, ärade ledamöter, jag uppskattar begreppet förväntansfull stolthet. Förväntansfull stolthet. Och jag förstår besvikelsen. Innolla ja ylpeänä. Ja. Sverige konsulterar nu alla berörda medlemsstater gällande Rumäniens och Bulgariens tillträde till Schengen. Och vi är naturligtvis redo att föra upp den frågan på dagordningen. Västra Balkanprocessen mot framtida EU-medlemskap fortsätter. Och rådet hade alldeles nyligen mycket bra Western Balkan Summit i Tirana. Sverige stödjer och medverkar mycket gärna till ett 10:e sanktionspaket och inte minst former för tydligt individuellt ansvarsutkrävande av de som är ansvariga för de övergrepp som nu begås i Ukraina. Det finns till sist, fru talman, en gemensamma nämnare i våra 3 ledord. Grönare, säkrare och friare. Och det är ju att alla de 3 kräver beslut både på kort sikt och på lång sikt. Både för att möta de omedelbara problemen och för att möta de långsiktiga utmaningarna. EU har från skuldkrisen, via pandemin, vaccinet och kriget bevisat sin förmåga till krishantering. Det var inte självklart. EU har imponerat när EU behövde som mest. Men krishantering är nödvändigt, men inte tillräckligt.
Långsiktig total fossilfrihet, det är nyckeln till det gröna. Ett långsiktigt nära EU-samarbete med täta transatlantiska band, det är nyckeln till säkerhet. Och långsiktig konkurrenskraft, frihandel och tydlighet från kommission och parlament i rättsstatsfrågorna, det är nyckeln till mera frihet. Grönare, säkrare, friare. Greener, safer, freer. Thank you so much for today's discussions. Thanks. Thank you very much, Prime Minister. Thank you, dear colleagues. We will now proceed to the vote. Kolēģi, labdien, tagad pārējām pie balsošanas. Lūdzu, lietojiet jūsu austiņas. Analīzes Tardino kundzes ziņojums par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi, personu datu apmaiņas starp Eiropolu un Jaunzēlandi. Es dodu vārdu ziņotājai Analīze Tardino 2 minūtēm. Grazie Presidente, colleghi, sarò breve, prendo la parola poiché non è stato previsto un dibattito per il file, per ringraziare i relatori Ombra per l'ottima collaborazione sul dossier relativo all'accordo internazionale tra l'Unione Europea e la Nuova Zelanda inerente allo scambio di dati personali tra Europol e le autorità neozelandesi competenti per la lotta contro le gravi forme di criminalità e di terrorismo. Poiché l'Unione Europea e la Nuova Zelanda si sono trovate spesso, si sono confrontate con problemi di sicurezza simili per diversi anni, riteniamo che la cooperazione nell'attività di contrasto di questi settori chiavi, oltre che nella lotta contro la corruzione, il traffico di stupefacenti, la criminalità informatica e il riciclaggio di denaro, possa portare notevoli vantaggi ad entrambe le parti e sia nell'interesse dell'Unione Europea. Si tratta di un accordo importante che si inserisce nel solco di altri negoziati con i paesi terzi, grazie a cui saremo in grado di incrementare l'efficacia della prevenzione in materia di attacchi terroristici fuori e soprattutto all'interno dell'Unione Europea, assicurando al contempo garanzie adeguate per la vita privata e la protezione dei dati personali. Per questo motivo vi invitiamo a votare a favore. Grazie. Paldies. Balsojam. Personāla balsojums. Balsošana ir sākusies. Balsošana ir beigusies. Atbalstīts. Nākamais ziņojums Juan Fernando Lopes Aguilar kunga ziņojums par konvencijas par kibernoziegumiem 2. papildu protokolu par pastiprinātu sadarbību un elektronisko pierādījumu izpaušanu. Personāla balsojums. Balsošana ir sākusies. Balsošana ir beigusies. Atbalstīts. Pernīle Veiskundzes ziņojums par atkritumu sūtījumiem. Pirmais balsojums atbildīgās komitejas grozījuma balsošana kopumā. Kurš par? Kurš pret? Atturās? Atbalstīts. Grozījums numur 5. Kurš par? Kurš pret? Atturās?
Pārbaudīsim. Slēgts. Paldies. Atbalstīts. Grozījums 114. Kurš par? Kurš pret? Atturās. Atbalstīts. Grozījums numur 119. Kurš par? Kurš pret? Atturās. Atbalstīts. Grozījums 135. Kurš par? Kurš pret? Atturās. Pieņemts. Grozījums 139. Kurš par? Kurš pret? Atturās. Pārbaudīsim. Slēgts. Pieņemts. Grozījums 153 un 156. Personāla balsojums. Balsošana ir sākusies. Balsošana ir beigusies. Noraidīts. Grozījums 154 un 175. Personāla balsojums. Balsošana ir sākusies. Balsošana ir beigusies. Noraidīts. Grozījums 151. Kurš par? Kurš pret? Atturās. Pieņemts. Grozījums 155 un 158. Personāla balsojums. Balsošana ir sākusies. Balsošana ir beigusies. Noraidīts. Grozījums 85. Kurš par? Kurš pret? Atturās. Pieņemts. Grozījums 152. Personāla balsojuma. Balsošana ir sākusies. Balsošana beigusies. Noraidīts. Komisijas priekšlikums kopumā pēc personāla balsojums. Balsošana ir sākusies. Balsošana beigusies. Atbalstīts. Un nākošais balsojums par nodošanu atpakaļam komisijai. Sorry. Veisas kundze, lūdzu. Thank you, colleagues. And according to the Rule 59 of the Rules of Procedure, I therefore now request to refer back to the committee to enter the interinstitutional negotiations. Thank you so much. Jā, kurš par lūdzu Veisas kundzes priekšlikumam nodot atpakaļam komisijai? Kurš par? Kurš pret? Atturās. Atbalstīts. Nākošais ziņojums Lidija Pereiras kundzes ziņojums par noteikumu paredzēšanu ar mērķi novērst čaulas vienību ļaunprātīgu izmantošanu nodokļu vajadzībām. Viens balsojums, personāla balsojums, balsošana ir sākusies. Balsošana ir beigusies. Ir atbalstīts. Nākamais ziņojums Gabriela Bišova kundzes ziņojums par grozījumu izdarīšanu Eiropas parlamenta reglamentā attiecībā uz 7. pantu par privileģiju un imunitātes aizstāvēšanu un 9. pantu par imunitāti saistītām procedūrām. Viens balsojums, personāla balsojums, balsošana ir sākusies. Balsošana ir beigusies. Atbalstīts un atgādinu, ka tikko veiktās izmaiņas stājas spēkā rītdien. Nākamais
Balsojums rezolūcijas priekšlikums par Eiropas vietējās tirzniecības galvaspilsētas izveidi. Viens balsojums, kurš par? Kurš pret? Atturās, pieņemts, atbalstīts. Vēlos atgādināt, ka deputāti, kuri ir pēcpusdienā paredzēto pirmo debašu runātāju sarakstā, paliktu sēžu zālē, jo debats sāksies tūlīt pēc balsošanas. Dear colleagues, we would like to continue. That's why honorable colleagues who don't want to participate in next debate, please leave a room and continue your debate outside. Nākamais darba kārtības jautājums, turpinot debates, ir Maldonado Lopeša kundzes ziņojums patērētāja aizsardzība tiešsaites videospēlēs Eiropas vienotā tirgus pieeju. Dodu vārdu Maldonado Lopeša kundzei. Lūdzu.
y a todas, querido presidente, señor comisario, queridos colegas del Parlamento Europeo, quiero en primer lugar agradecer a todos los grupos políticos que han participado en la elaboración de este informe de iniciativa propia del Parlamento Europeo que pone el foco en un tema muy importante hoy en día en la Unión Europea, el sector de los videojuegos a nivel europeo. El objetivo de este informe tiene dos patas muy claras. En primer lugar, resaltar la necesidad de crear una legislación a nivel europeo y armonizar las reglas del mercado único en el sector y en el mercado de los videojuegos. Y, en segundo lugar, demostrar la importancia de reforzar la protección de los consumidores en auge en Europa. Para ello es importante poner en contexto la situación en la que nos encontramos. Es verdad que la industria de los videojuegos tiene cada día más adeptos en la Unión Europea. Las estadísticas muestran que desde la pandemia más de 51 millones de europeos comenzaron a jugar en el año 2020. Si sumamos las cifras globales de los usuarios y usuarias a nivel comunitario, son más de 367 millones. Es verdad que es una industria que aporta un gran valor añadido al empleo europeo, creando más de 98.000 puestos de trabajo. También tiene un papel relevante en la inclusión de la población con discapacidad, haciendo de actor no solamente de entretenimiento, sino también de enseñanza. También tiene un valor importante en la cadena de valor, conjugando a las pymes y a las startups europeas en un sector cada día con más adeptos. Pero no solamente los beneficios de una industria pionera en Europa es importante y por eso el informe también resalta aspectos, riesgos importantes a nivel social que debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, el primero que afecta a la salud mental de un gran número de jugadores, en particular jugadores jóvenes en la Unión Europea. Ciertas adicciones a los videojuegos que están demostradas en la Unión Europea. La adicción a los videojuegos, reconocida por la OMS como el trastorno del juego, cada día también se ve que tiene más adeptos. Por lo tanto, tenemos desde la Unión Europea que proteger a los consumidores europeos para que estas adicciones cada vez sean menores. Por lo tanto, trabajemos también desde las instituciones europeas para dar una información veraz con le istituzioni europee y que los jugadores de videojuegos en la Unión Europea decidan hacerlo con toda la información a su alcance, con una información que la industria debe de proporcionar y, por lo tanto, pedimos a la Comisión Europea también que esta información quede patente en esta legislación que vamos a pedir. No solamente es el riesgo de la salud mental, también quiero poner el foco en una discriminación de género que existe en el sector. Actualmente solamente el 22% de los y es más importante todavía que la industria suele tender a cosificar a las mujeres y en la perpetuación de estereotipos en ciertos videojuegos. Por lo tanto, también pedimos a la Comisión Europea que analice esta situación en el sector de los videojuegos en Europa y tome cartas en el asunto si es necesario. Y, por último, me quiero centrar, señor comisario, en la protección de los menores. Requerimos también el sistema PEGI para dar una mayor transparencia y también para que los padres y los responsables de estos menores cada día tengan la información más importante y más accesible a su alcance. No me quiero terminar esta exposición sin mencionar también un sector posiblemente a debate en las instituciones europeas, como es los loot boxes, las cajas botín y las cajas de recompensa en la Unión Europea. Es importante que Europa analice las consecuencias de estas cajas botines, parte de los videojuegos importante en Europa y, en definitiva, es importante que Europa siga siendo pionero en el mercado único europeo. Es importante que los videojuegos sigan siendo pioneros en Europa y por eso también pedimos en este informe que se creen unos juegos comunitarios aquí en el propio Parlamento Europeo. Sobre todo, protejamos a nuestros menores, protejamos a los jugadores y, sobre todo, también protejamos a la industria. Muchas gracias. Thank you very much. And I would like to give a floor for the Commission. Commissioner Reinders, the floor is yours. Thank you, President. Honourable members, I would like to thank you for this report and for putting this topic on today's agenda. The Commission recognises the role of video games. This sector offers important economic opportunities and enjoyment and leisure for many European consumers.
as exemplified by the significant number of players across all ages in all the member states. The report, however, rightly points to the need for more responsibility, especially since nearly all children between 11 and 14 years old, and many younger ages and maybe younger ones, play video games and spend an increasing amount of time online. Indeed, consumer protection in video games is essential to ensure a safe and trustworthy digital environment. The Commission is taking several initiatives in this regard. First, by ensuring the correct transposition and implementation of the existing EU consumer law instruments, which already address effectively several issues that video games may raise. For example, the Unfair Commercial Practices Directive covers the marketing of the so-called loot boxes and price transparency. The Commission has brought these and other consumer issues relating to video games to the attention of the CPC, which brings together the national authorities responsible for the enforcement of EU consumer law. Already in 2016, the Commission and the major app stores to ensure that they inform consumers upfront on the existence of owning the games, as well as about the cost of such purchases. Such games cannot be labelled as free to play. It was also requested that parents are fully empowered to implement parental controls. Most recently, last year, the Commission underlined to the two major EU trade associations representing the video game sector the fundamental compliance principles defined by the CPC network in relation to in-app purchases, and that these apply also to loot boxes. Children, in particular, are at risk. Unfortunately, online grooming approaching children for the purposes of sexual abuse has also been growing in the past years, rising by more than 80%. Companies are still doing too little to protect children on gaming services. Therefore, the Commission has put forward a legislative proposal in 2020 proposta legislativa fl-2022 online games to perform a risk assessment and to take measures to better protect children. Where such preventive measures fail, companies can be obliged to check for grooming. En outre, la Commission encourage les autorités nationales à prendre des mesures pour lutter contre les pratiques qui se sont manifestées dans le domaine des jeux en ligne. Nous prévoyons également de collaborer avec les organisations de consommateurs afin de recueillir des exemples concrets de pratiques commerciales agressives à l'encontre des utilisateurs. Dans le cadre de l'année européenne de la jeunesse 2022, les centres européens des consommateurs ont mis au point des outils de sensibilisation qui peuvent être utilisés dans les écoles. Dans le cadre d'un cours d'anglais, par exemple, les enfants peuvent s'informer sur les principaux défis en matière de protection des consommateurs dans les jeux en ligne. Par ailleurs, la Commission recensera les recherches existantes sur l'impact du neuromarketing sur les enfants, afin d'identifier le plus tôt possible les nouvelles techniques de marketing qui pourraient être hautement manipulatrices. La Commission a également lancé une évaluation de la législation européenne en matière de protection des consommateurs en ce qui concerne l'équité numérique. Notre objectif est de déterminer si les instruments législatifs horizontaux de l'Union en matière de protection des consommateurs demeurent adéquats pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs dans l'environnement numérique et quelles améliorations pourraient être nécessaires. Par exemple,
nous nous concentrons sur des questions telles que les dark patterns, Per esempio qed nitkellmu l'annulation des contrats d'abonnement ou la transparence des prix. Finally, the renewed Better Internet for Kids strategy aims for every child in Europe to be protected, empowered and respected online. The Commission invites Member States ska kunna ta informerade val. in the implementation of the 3 pillars of this strategy, namely safe and age-appropriate digital experiences, digital empowerment and skills, and active digital participation. This strategy recognized that online gaming is now a major online activity for children, which presents opportunities but also comes with risks. Industry-led efforts play an important role to ensure a safe gameplay environment, Prostředí pro hry bylo bezpečné, aby děti healthy gameplay habits. Under this strategy, the Commission will facilitate the preparation of a comprehensive EU Code of Conduct on age-appropriate design. This code will build on the regulatory framework provided in the Digital Services Act and will be in line with the Audiovisual Media Services Directive and the General Data Protection Regulation. The Commission is now in the process of setting up a special group to assist us in the drafting of this code. Industry representatives, including the gaming industry, have been invited to apply. I thank you again for this report and thank you for your attention. Of course, I'm now looking forward to hearing your remarks and interventions. Thank you. Paldies, komisāra kungs. Nākamais runās Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Antonijus Manders, 2 minūtēm. Dank u wel, voorzitter, commissaris. We spreken over een initiatiefrapport over videogames. En dat wordt tijd, want daarin roepen we de commissie op om met voor action. We're calling on the commission to come. Een enorm belangrijke nieuwe sector in de industrie te reguleren. Op dit moment hebben we het best wel veel over de negatieve aspecten van videogames, zoals verslaving voor kinderen, zoals bescherming van de consument, zoals het gokken op lootboxes. En dan hebben we het over de schatkist in een game die je moet betalen tijdens de game om op een hoger level te komen. En ja, ik denk dat dat niet goed is. En ik ben blij dat we nu de commissie verzoeken om met een assessment, een onderzoek te komen om te zien hoe dat we dat gokken kunnen uitbannen. Als we die lootboxes kunnen wel spannend zijn als we die kunnen betalen met punten die we verzamelen tijdens het spel. Dan hoort het bij het spel. Maar niet dat kleine kinderen de creditcard van de ouders moeten nemen om de lootbox te kunnen betalen. In de hoop dat ze wat verder komen, want dan kunnen ze al verslaafd raken aan gokken. Het is goed dat om die negatieve aspecten te verminderen, dat we de PEGI-voorwaarden opnemen. Maar nu hebben we het over de negatieve aspecten genoemd. Maar ik wil ook heel graag de positieve aspecten van videogames noemen. Eerst de economische. We weten dat de videogames op dit moment groter zijn dan de film- en de muziekindustrie samen. De omzet. De werkgelegenheid is fors groter en Europa speelt daar een leidende rol in. Videogames kunnen in het onderwijs een belangrijke eenzaamheid van ouderen oplossen. Dus wij moeten videogames omarmen in een positieve zin. En we hopen dat de commissie komt met voorstellen om de negatieve aspecten in a positive light and we're calling on the aspecten benadrukken. En daarom ben ik blij dat we gaan kijken naar het opzetten van een Videogame Award, vergelijkbaar met de Oscars. En laten we het maar de Europes noemen. En dat we trots kunnen zijn op Europa. En dat we trots kunnen zijn op de ontwikkelaars die Europa heeft. Want we zijn leidend in de wereld in deze. Dank u wel, voorzitter. Paldies. Nākamajai vārds SND grupas vārdā Kristel Šaldemoze kundzei 2 minūtēm. Tak, herr formand, kommissærer, kollegaer. Har I prøvet at miste interessen for hobbyer og venner? Thank you, President, Commissioner, colleagues. Eller har I oplevet perioder, hvor det eneste, I tænkte på, det var at spille igen?
Langt de fleste af os herinde vil nok sige, nej, det har vi ikke prøvet. Og det skyldes ikke fordi vi er bedre til at modstå fristelser, men fordi vi ikke er helt så unge længere. Men virkeligheden er en anden for vores børn og unge mennesker. I løbet af de seneste år er der flere børn og unge, som er blevet afhængige af computerspil. Og selvom min egen generation måske har vanskeligt ved at relatere til det, så taler det altså ind i en større krise, vi har i vores samfund, nemlig hele trivselskrisen. Alt for mange børn og unge lider i dag af ensomhed, søvnbesvær og depression. Langt fra det hele kan selvfølgelig tilskrives computerspil, men noget af det kan. Og derfor bliver vi også nødt til at se på, hvordan vi kan mindske risikoen for, at man bliver afhængig af computerspil. Det kunne for eksempel være krav om bedre forældrekontrol, forbud mod brug af dark patterns og andre afhængighedsskabende mønstre, og ikke mindst et opgør med de såkaldte lootboxes. For det er nemlig ikke kun ens mentale sundhed, der er på spil, når afhængigheden rammer. Det rammer også vores pengepunkt. Betalingen for computerspil har forandret sig ganske betragteligt over de sidste 20 år. En gang, der købte I dag bruger mange spil mikrobetaling. Previously, you would buy a game in a shop and you'd pay for Nudges unge og børn til at bruge rigtig mange penge på digitale pakker, der kan føre dem videre i spillet. Fælles for dem er, at brugerne faktisk ikke ved, hvad de indeholder, og de ofte er designet på en måde, som det, man kender fra casinospil, som roulette og enarmet tyveknægte. Sådan bør det ikke være. Computerspil skal ikke blive til børnekasinoer. Og børn skal ikke plyndres, når de bruger deres computer, og derfor skal vi have det løst. Derfor takker jeg ordføreren for et rigtig god initiativbetænkning, og jeg håber, at EU-kommissionen vil være med til at kigge på, hvordan vi i fællesskab finder løsninger, så vi kan reducere spilafhængigheden, uden selvfølgelig at forbyde computerspil. Tak. Paldies. Nākamam vārds Renew Europe Grupas vārdā Jordi Cañas kungam pusotrai minūtei. Gracias, presidente. Comisario, el objetivo de este informe es el de informar a la Comisión de cuál es la posición de este Parlamento acerca de la protección de los ciudadanos en los juegos online, especialmente de los ciudadanos y especialmente de los menores en los juegos online. Agradecer desde aquí el trabajo realizado por la ponente, por Adriana Maldonado, y creo que hemos conseguido nuestros objetivos: la detección de los vacíos en la regulación y realmente poner encima de la mesa la necesidad de armonizar las leyes que regulan los videojuegos en Europa para que todos los ciudadanos europeos gocen del mismo nivel de protección con independencia de en qué país vivan, a la vez de que somos capaces de impulsar un ecosistema favorable para que las empresas se desarrollen en un sector tan importante. Europa debe convertirse a los videojuegos, pero también debe convertirse en el sitio mejor para desarrollarlos. Por eso estoy especialmente contento, porque creo que hemos conseguido todos los objetivos que nos habíamos marcado: la creación de una estrategia europea de videojuegos, la armonización del etiquetado a través del sistema PEGI y el fomento a la accesibilidad de los... En resumen, proteger especialmente online en el sector de los videojuegos, pero también, repito, crear un ecosistema adecuado para que nuestras empresas puedan desarrollarse y ser líderes a nivel global, porque la protección de los derechos y el impulso de la industria pueden y deben de ir de la mano. Gracias, presidente. Gracias, comisario. Paldies. Nākamajai vārds Zaļo grupas vārdā Kim van Sparentak kundzei 2 minūtēm. Collega's, 20 jaar geleden probeerden game studio's om een zo leuk, uitdagend mogelijk spel te ontwikkelen, zodat je dit kocht. Maar nu proberen ze vooral een zo verslavend mogelijk spel te maken. Innovatie leidt niet altijd tot verbetering voor consumenten. Dat zien we wel in de game-industrie. Want waar ik vroeger na lang sparen eindelijk Rollercoaster Tycoon kon kopen en dat dan eindeloos kon spelen, verdienen nu de game studio's heel veel geld door een zo verslavend mogelijk spel te maken. En de gamemakers zijn daar ook nog eens heel erg goed in. Op dit moment heeft 1 op de 20 jongens op school kenmerken van een gameverslaving. En dat is niet heel gek, want deze bedrijven weten precies welke psychologische trucs zij moeten inzetten om je zo lang mogelijk te laten spelen en zoveel mogelijk geld uit te laten geven. Zo bedachten zij lootboxes,
Digitale schatkisten die je in het spel kunt kopen zonder dat je weet wat hierin zit. De inhoud kan soms heel waardevol zijn, of juist niet. En omdat deze lootboxes je hetzelfde gevoel geven als gokken, kunnen mensen hier heel veel geld aan verspillen. En werken deze lootboxes verslavend. Andere trucjes voor meer winst zijn meer kans op winnen krijgen als je betaalt of items koopt in het spel. In het spel betalen met een andere munt, zodat je eigenlijk geen idee hebt hoeveel geld je uitgeeft. Wanneer je iets koopt, een abonnement moeten afsluiten, waardoor je vervolgens aan vastzit. Of stiekem je data verzamelen. Man gör av med faktiskt i slutändan. Verslavende middelen of diensten, zoals tabak en gokken, hebben we strenge regels. Maar de game-industrie laten we al jarenlang volledig hun gang gaan. Terwijl jongeren en kinderen zo'n belangrijke doelgroep voor ze zijn. Dit kan zo niet langer. En daarom ben ik trots dat het Europees Parlement vandaag aandringt op nieuwe regels en sterkere bescherming bij online spellen. En een onderzoek naar een Europees verbod op lootboxes. En wat mij betreft is dit pas het begin. Europa moet ook het verslavende ontwerp van sociale media gaan bestrijden. En daar blijf ik voor strijden. Jongeren moeten prettig, veilig en eerlijk online kunnen zijn, zonder gemanipuleerd, misleid of verslaafd te raken. Dank u wel. Paldies. Nākamajam vārds ID-grupas vārdā Marko Campomenossi, kungam pusotrai minūtei. Grazie Presidente, grazie Commissario, grazie Relatrice. Questo Prodre, importante perché abbiamo inserito nel testo tanti elementi che giustamente devono essere presi in considerazione nell'ambito di un Parlamento che già con la Commissione Cultura aveva fatto qualcosa di utile e importante, perché certo parliamo di mercato interno dell'Unione, abbiamo bisogno di regole uguali per tutti, ma nell'ambito di un mercato che è globale e in cui in passato il mondo globale e modi delle manchevolezze, non abbiamo dei campioni europei in certi ambiti, invece nella produzione dei videogiochi li abbiamo e fa piacere che ci sia questo in un settore che riguarda contenuti che sono anche di qualità importante e che cominciano a dare un valore anche in termini di posti di lavoro e posti di lavoro di qualità che riguardano specialmente tanti giovani. Quindi è chiaro, ci sono dei problemi però che riguardano i consumatori più fragili, si può intervenire, soprattutto in quel confine stretto tra il gioco d'azzardo e il gioco che invece deve essere un piacere, addirittura eliminando certi elementi diseducativi. Magari non serve più il tuo ingegno per passare a un livello successivo, ma puoi evitare le difficoltà. Anche questo è un aspetto morale. Ovviamente noi da legislatori non dobbiamo puntare il dito, perché non dobbiamo neanche criminalizzare un modello di business, serve equilibrio, in questo senso dobbiamo lottare certo contro le dipendenze, in aiuto anche con le autorità sanitarie. Esistono già dei modelli di tipo volontario, la Commissione secondo me deve trovare il giusto equilibrio per tenere tutto anche nell'interesse dei consumatori. Grazie ancora alla relatrice e ai colleghi. Paldies. Nākamajam vārds EKR grupas vārdā Kosmas Latovski kungam pusotrai minūtei. Presents ECR Group. Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Komisarzu, Europa potrzebuje silnego sektora cyfrowego, którego branża gamingowa jest istotną częścią. Nasze firmy, w tym także polskie, mają w tym obszarze ogromne doświadczenie i sukcesy na świecie, które musimy pokazywać i wspierać. Gry wideo to nie tylko biznes, rozrywka czy forma sztuki, ale także ogromna społeczność świadomych użytkowników technologii, która ma swoje prawa i oczekiwania. Niestety, to sprawozdanie w dużym stopniu ignoruje ten fakt, wyolbrzymiając znaczenie negatywnych zjawisk i sugerując jako rozwiązanie więcej biurokracji i więcej nadzoru. Szereg już obowiązujących przepisów ma zastosowanie także w branży gier. Propozycja nowej sektorowej legislacji jest zbędna i może być bardzo kosztowna dla przedsiębiorstw i dla samych graczy. Mowa o gender balance wśród twórców gier jest w ogóle jakimś absurdem. Silne, kreatywne i innowacyjne europejskie firmy nie powstaną dzięki nowym przepisom, ale dzięki edukacji, inwestycjom i zapałowi młodych ludzi, w tym twórców gier. Nie zabijajmy tego entuzjazmu, przyjmując raporty takie jak ten. Dziękuję bardzo.
Paldies. Nākamajai kreiso grupas vārdā Anna Sofija pusotrai minūtē. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues. L'industrie du jeu vidéo pèse plus de 23 milliards d'euros et 1 Européen sur 2 joue aux jeux vidéo. Ce secteur s'est développé et s'est imposé au fil des années dans le monde culturel et nous devons protéger les consommateurs, notamment qui sont un fléau pour les gamers. Non seulement le principe de pack aléatoire payé par une monnaie virtuelle ou non est dangereux, mais il renforce également le côté addictif des jeux vidéo. Il en va de même pour le principe de pay to win, qui doit lui aussi être régulé, voire même interdit. La moitié des joueurs européens sont des femmes. Et pourtant, entre hypersexualisation des personnages, culture du viol, cyberharcèlement, il n'y a pas un jour où les femmes ne sont... Pour preuve, il existait un jeu vidéo qui s'intitulait Rape Day, où des femmes nues pour la plupart étaient présentées, battues, violées, poursuivies ou menacées avec des armes par un personnage masculin. Avec une exclusion des femmes dans l'industrie du jeu vidéo, ce qui sert à perpétuer la culture du viol et à violenter la moitié de la population. Elle passe aussi par la représentation culturelle. Les jeux vidéo peuvent être et doivent être un outil pour sensibiliser les jeunes contre ces violences, mais aussi les plus âgés. Réguler ce secteur dans cette direction permettrait, à mon sens, de faire cesser ces pratiques en ligne et hors ligne. Merci beaucoup. Paldies. Nākamajam vārds Andrējas Švāba kungam pusotrai minūtē. Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Bedeutung des Online-Spielemarkts ist nun schon mehrfach dargestellt worden. Wir beschäftigen uns heute mit einem außerordentlich relevanten Thema, gerade für viele junge Menschen in Europa. Die Videospielbranche ist eine der am stärksten wachsenden Kreativbranchen. 24 Milliarden Umsatz ist schon angesprochen worden. Jeder zweite Europäer ist dabei. Und deswegen ist es für uns als Abgeordnete des Europäischen Parlaments von erheblicher Bedeutung, uns mit den Inhalten der Tätigkeiten, die diese Spiele beschäftigen, zu beschäftigen, ohne Vorgaben zu machen, sondern mit einem Prüfauftrag an die Kommission zu kommen, die nicht nur das Spielerverhalten, die Anreize, die dort gesetzt werden, prüfen sollte und überschauen sollte, sondern eben auch die großen Möglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen in diesem Bereich wirtschaftlich voranzukommen. Das existierende Verbraucherrecht muss angewendet werden und die Selbstregulierung sollte gefördert werden. Das bringt der Bericht von Frau Kollegin Maldonado außergewöhnlich gut zum Ausdruck. Und ich bin auch unserem Schattenberichterstatter Thorn Manders besonders dankbar, dass er insbesondere den Schutz jugendlicher Verbraucher beim Kauf von sogenannten Lootboxes in den Mittelpunkt gestellt hat. Denn natürlich wollen junge Menschen das Spielerlebnis verbreitern, aber gleichzeitig muss es auch so sein, dass keine falschen Anreize gesetzt werden und Kinder und Jugendliche gewissermaßen in einen Anreiz zur Verschuldung gebracht werden, nur um bei einem Spiel erfolgreich zu sein. Dies sind Punkte, die wir in den kommenden Monaten mit der Kommission vertiefen müssen, und deswegen freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit. Herzlichen Dank. Paldies. Nākamajam vārds Aleks Aģus-Saliba kungam vienai minūtē. Grazzi, Sur President. Is-settur tal-video online, video games online, huwa l-aktar settur kulturali u kreattiv li qed jikber brata maġla fuq bażi Ewropea, responsabbli għal eluf ta' impjiegi u anke birwol importanti wkoll fis-suq illi jlaħħaq biljuni ta' euro. Ma hemm l-ebda dubju dwar l-importanza ta' dan is-settur diġitali innovattiv ħafna għad tkabbir dat deze innovatieve digitale tal-Ewropa. Madankollu m'għandna l-ebda mod indajfu l-ħtieġa l-protezzjoni aktar b'saħħitha tal-konsumaturi u protezzjoni aħjar għal gamers b'mod speċjali għat-tfal mill-vizzju tal-logħob u anke prattiċi manipulattivi. Il-logħob online huwa partikolari fost it-tfal illi qed jikbru f'ambjent tal-logħob tal-video diġitali disponibbli fuq diversi apparat minn computers għal consoles tal-logħob għal smartphones u screens oħra. Fil-waqt li l-logħob online ħafna drabi jkun divertenti ħafna u mod tajjeb ta' kif wieħed jitkellem ma' sħabu u ma' oħrajn, hemm riski li t-tfal jistgħu jiġu esposti għal ħafna ħsara u ħafna periklu. Għalhekk nixtieq nirringrazzja lir-rapporter tal-SND Adriana talli talbet lill-Kummissjoni tikkunsidra regoli ġodda biex nipproteġu aħjar lil gamers tal-logħob tal-video online b'mod partikolari tfal.
Grazie ħafna. Paldies. Nākamais vārds Lorenz Faran kundzei 1 minūtē. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, c'est la deuxième fois en quelques semaines que nous avons ici un débat sur le jeu vidéo et c'est une très bonne chose. Ce secteur est en plein essor, il est une ressource particulièrement importante pour nos compétences numériques, pour nos industries culturelles et donc pour notre rayonnement international. Il concerne 1 Européen sur 2 et c'est pourquoi il faut être très vigilant en ce qui concerne la protection des joueurs. Et l'UE est bien le niveau pertinent pour cela. On le voit avec le système PEGI qui indique de manière claire à quel âge un jeu s'adresse et quelle est la nature de ses contenus. Nous pouvons aller plus loin, comme le recommande ce rapport, pour protéger les mineurs des pratiques commerciales potentiellement trompeuses. Il faut aller plus loin aussi pour garantir aux femmes qu'elles pourront jouer dans un univers sain et respectueux. Et oui, nous devons garantir que les modèles économiques soient vertueux et transparents pour les utilisateurs. Mais il faut aller plus loin aussi, plus généralement, pour bâtir une véritable stratégie européenne en faveur du jeu vidéo, une stratégie ambitieuse et porteuse que j'ai préconisée dans un précédent rapport et qui a été largement votée ici. Je vous remercie. I don't see next speaker, Mr. Ninas here, so that's why I will give a floor to Alessandra Basso for 1.5 minutes. Presidente, colleghi, Commissario, questo testo è un ottimo punto di partenza per la tutela dei consumatori, soprattutto i più giovani. L'industria dei videogiochi è in rapida e costante crescita in Europa e grazie a questo settore sono stati creati quasi 100.000 posti di lavoro nel nostro continente. Questa crescita non va disincentivata, ma allo stesso tempo non si possono ignorare i rischi per i nostri cittadini, specie più vulnerabili, e mi riferisco a quelle che sono diventate delle Non dobbiamo aver paura di citare il nome di 2 videogiochi, Fortnite e FIFA. Questi sono titoli con un target d'età basso, spesso minori che vengono attirati a spendere soldi per poter giocare. E in entrambi i casi non parliamo di piccole e medie imprese, ma di colossi americani. Noi non possiamo continuare a leggere articoli su famiglie che si ritrovano con debiti enormi causati da spese fatte dai propri figli, ingannati da questi titoli che instillano nei consumatori l'idea del pay to win, ovvero per vincere devi spendere sempre più soldi. Tuteliamo le nostre piccole e medie imprese, tuteliamo i nostri cittadini e non permettiamo dei colossi dell'industria di rovinare la vita delle famiglie. Hier unsere Familien schädigen können. Paldies. Nākamajam vārds Ādam Bēlankungam 1 minūtē. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, z zadowoleniem przyjmuję fakt, że dyskutujemy dziś na temat branży gier wideo. Szybko i ma olbrzymie znaczenie zarówno gospodarcze, jak i kulturowe na całym świecie. Przemysł gier komputerowych jest również niezwykle ważny dla mojego kraju. Polska jako jeden z nielicznych krajów na świecie w 2020 roku stała się już eksporterem netto gier komputerowych. Przedsiębiorstwa z dużym potencjałem wzrostu. Dlatego powinniśmy być szczególnie ostrożni, aby nie nakładać na te firmy zbyt dużych obciążeń, aby nie hamować ich. W tym kontekście uważam, że sprawozdanie, nad którym będziemy jutro głosować, zawiera wiele kontrowersyjnych zapisów. Brakuje w nim niestety elastyczności wobec tego bardzo innowacyjnego sektora. Byłbym na przykład niezwykle ostrożny w kwestii pomysłu przemysłowej weryfikacji wieku graczy. To rozwiązanie bowiem uderza w prywatność pelaajien iänvalvonnasta, koska Paldies. Nākamā vārds Pablo Arias Echeverría kungam 1,5 minūte. Muchas gracias, presidente, señor comisario. Es indudable que en los últimos años se ha producido un impresionante auge del sector de los videojuegos, un sector cultural y digital altamente innovador en la Unión Europea.
Celebro los objetivos que se marcan en este informe, en el que recordamos que debemos aspirar a ser líderes del mercado mundial de videojuegos, siempre promocionando el desarrollo del talento y nuestra manera de hacer las cosas, nuestro mercado, nuestras reglas. Me gustaría destacar 4 aspectos claves en este sentido. Los efectos positivos de los videojuegos y su valor cultural. Hablamos siempre o muchas veces de los efectos nocivos, pero centrémonos en el valor. Los videojuegos pueden brindar canales interactivos con fines educativos y formativos. Legislemos y trabajemos para también que sea también una vía cultural. El segundo, los mecanismos fundamentales para proteger al consumidor, especialmente a los menores. La mitad de los europeos que usan estas plataformas tienen entre 6 y 24 años. Son imprescindibles las herramientas útiles de control parental, por lo que tenemos que comunicar más y mejor. En tercer lugar, los proveedores de servicios. El funcionamiento de los juegos en línea depende de la conectividad y de unas infraestructuras sólidas. El metaverso, la inteligencia artificial o la transformación del Internet del 2D al 3D son muchas las iniciativas digitales que se avecinan y es esencial que garanticemos el buen funcionamiento de las redes solventes que puedan sustentar esta conectividad. Por último, celebro que se haya incluido a las personas con discapacidad en el texto. El mercado único europeo. La ponente Adriana Maldonado ha hecho un gran trabajo junto a los ponentes en la sombra y por eso creo que hay que apoyar este informe de iniciativa. Muchas gracias. Paldies. Nākamajā vārds Marija Manuela Leitão Marques kundzei, 1 minūte. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Comissário. O mundo dos videojogos evoluiu muito desde o tempo em que se soprava nas cassetes Nintendo para fazer o jogo funcionar. Hoje, para além das consolas e dos computadores, jovens e adultos jogam quase todos ligados à internet. Se isso abriu muitas oportunidades e ajudou a que os videojogos se tornassem numa indústria com grande impacto económico, também trouxe alguns perigos para os consumidores. Destaco apenas alguns. Por vezes, a instalação dos videojogos resulta da recolha de dados pessoais que depois alimentam publicidade dirigida ou da venda de produtos dentro dos próprios jogos, o que requer que os jogadores fiquem presos ao ecrã. É importante, por isso, reforçar o controle parental, limitar práticas comerciais manipuladoras e a recolha de dados pessoais, de modo a prevenir impactos negativos na vida diária, incluindo financeiros e até problemas de saúde mental, sobretudo nos mais jovens. Com este relatório, Sr. Comissário, pedimos-lhe que estude o problema e sugerimos algumas soluções para garantir que os videojogos online, tal como as velhinhas consolas, são um momento seguro de diversão e até de aprendizagem. Paldies. Nākamā runātāja viceprezidente Dīte Haranazova, kundze, 1 minūte. Thank you very much, Mr. Vice President, Mr. Commissioner. Video games are not new. Video games are not evil, as some in the 90s would have us think. Video games... Nytt fenomen, det är ju inte så att det bara... It is part of being European. Muziek en films. Zit a strong gaming industry in Europe, and this is something we should treasure. At the same time, we must recognize that video games have moved past the single-player adventure games of the past. These are new worlds with new financial models, where players interact with ever-changing games and an infinite number of other users. We must take care that this new reality still respects basic values and honesty with users and nieuwe werkelijkheid, onze basiswaarden. For children unlimited candy, they will eat themselves until they are sick. If you let an adult gamble with someone else's money, they will gamble until it's gone. Video games can be true pieces of art. I only hope that we can keep them that way. Thank you very much. Ελπίζω πραγματικά ειλικρινά ότι θα τα κρατήσουμε. Thank you, President, Commissioner, colleagues. As many mentioned, video games are a highly innovative digital sector in Europe,
And therefore we need to realize that building a trustworthy online dat we een vertrouwen boost the economic growth. And therefore we need to evaluate where the current consumer protection legislation already covers unfair practices and dark patterns, and where protection from addicting techniques is missing. At the same time, I would like to highlight that many games are based on collaborative creation, so we need to be really careful when we're referring to child labor. And I also want to warn against mandatory introduction of age verification, as it raises concerns over privacy. And finally, we absolutely need to refrain from calling, or even worse, mandating the use of automated tools to quote-unquote protect users from harmful content, because they are inefficient and have negative consequences on freedom of expression, access to information and creativity, which I believe is related to what you said, Commissioner, when you referred to a legislation proposed by the Commission in 2022. And I'm finishing, President, that I believe was a fight against child sexual abuse when you referred to grooming. And that is also known as chat control, that legislation. I believe that chat control will not help us to fight sexual abuse, and we need to really be really careful how we do that, because we want to fight it, but not this way. Thank you. Next speaker is Doreen Rockmaker. The floor is yours. Thank you, Vice President. Thank you, Commissioner. If it isn't broken, don't fix it. This should be the important guideline for EU institutions to cope with the risk of over-regulation. The rapporteur has made a balanced report about consumer protection in the gaming industry. There is no real problem, but she demands more regulation. She states explicitly that the existing consumer protection regulation is a strong basis for people who play games, especially children. The gaming industry itself made a classification system and a code of conduct that helps parents to choose the right games for their children, and the industry to act responsibly. The current rules are sufficient to protect our children. Volstaan om onze kinderen te beschermen. Τα παιδιά, το πρόβλημα και ο δύναμος κρίκος είναι ότι τα κράτη mogen van de lidstaten om de regels af te dwingen. Serious challenge for our law enforcement. The EU is a law-making factory, but in this case it would be wise to restrain ourselves and let the sector take its responsibility and parents to do the guidance. If we take away responsibility by regulating everything and everyone, we lose the fundamentals of a stable society. I thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystupí pán Ivan Štefanec. Prosím, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, dámy a páni. Videohry patria medzi najrýchlejšie rastúce odvetvie v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. Veľkosť trhu v Európe sa odhaduje na viac ako 23 miliárd eur, čo je už viac ako v hudobnom či filmovom priemysle. S odvetvím súvisí viac ako 90 000 pracovných miest a tento počet neustále rastie. Je preto nevyhnutné, aby sme venovali dostatočnú pozornosť aj tomuto odvetviu a nastavili bezpečné fungovanie trhu s videohrami tak, aby mohlo byť prínosom v oblasti tvorby pracovných miest, kultúry a inovácií. Je dôležité si tiež uvedomiť, že s videohrami sa aktívne stretáva až 73% detí vo veku od 6 do 10 rokov a až 84% tínedžerov. Potrebujeme preto zároveň vytvoriť dostatočný ochranný mechanizmus preto, závislosti. Je dobrou správou, že práve tento návrh predstavuje aj vyvážený kompromis pre bezpečný rozvoj odvetvia videohier. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. I don't see Mr. Benifei in the chamber, so I'll give the floor to Madam Katarina Rinzema. Prosím, máte slovo. Dank u wel, voorzitter, commissaris. De afgelopen jaren is de gamingindustrie dankzij vele midden- en kleinbedrijven sterk gegroeid. Dit heeft gezorgd voor veel technologische ontwikkeling en banen in de EU. Het staat vast, de gamingsector heeft heel veel potentie.
Maar laten we ook stilstaan bij wie deze spelletjes gebruiken. Want zeker 3/4 van de kinderen zijn tussen de 6 en 14 jaar en die zijn gamers. Kinderen mogen in online games niet worden blootgesteld aan extreem geweld en agressieve commerciële reclame. Wees verzekerd, op online spelsites zullen wij er alles aan doen om seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen tegen te gaan. Dit doen we door eisen te stellen aan duidelijke informatie over de minimumleeftijd van games. Dit doen we ook door streng op te treden tegen manipulatieve praktijken in games, zoals het gebruik van lootboxes. Ten slotte roep ik de Europese Commissie op om in samenwerking met de industrie nieuwe instrumenten te ontwikkelen om grooming in chatrooms en op spelsites aan te sporen. Daarnaast wil ik de Commissie aansporen om technologieën rondom videohashing te optimaliseren. Hiermee kunnen we het groeiende probleem van seksueel misbruik van kinderen in games aanpakken en een veilige online omgeving creëren. Ieder kind in Europa verdient dat. Ďakujem veľmi pekne a ďalší vystúpi pán Denis Nesci. Prosím, máte slovo. Grazie Presidente, Commissario, colleghi. Per il settore dei videogiochi Die sector van online video's europeo, perché nella grande platea dei consumatori un ampio spazio è ricoperto dai minori. Pertanto una risoluzione che vada nella direzione dell'irrobustimento della protezione degli utenti è un passo importante per la costruzione di un ambiente online sicuro per tutti i fruitori. In questo senso il sistema di etichettatura PEGI, attuato solo in alcuni Paesi membri, risulta essere uno strumento efficace nel fornire informazioni sull'età minima raccomandata e nel proteggere i minori da contenuti inappropriati nei giochi e nell'intercettare gli elementi d'azzardo come scrigni con vincite aleatorie e scatole misteriose a pagamento, cosiddetti loot box. Ma questa rischia di non bastare se l'Europa non riuscirà a garantire un'ulteriore protezione dei consumatori attraverso un'attuazione capillare del sistema PEGI nei diversi tipi di PEGI-systeem en uitbreiding daarvan kan Europa. Non è da sottovalutare il fatto che il volume dei giochi online stia assumendo dimensioni sempre maggiori. L'Unione dunque dovrà adottare misure in grado di governare il fenomeno a tutela Il rischio è quello di esporle a un percorso diseducativo e fuorviante rispetto ai valori di svago e di intrattenimento ai quali i videogiochi online dovrebbero riferirsi, perché sono convinto che i giochi digitali possano avere un ruolo decisivo per lo sviluppo dei minori e dei ragazzi in età adolescenziale solo se in grado di favorire processi di approfondimento e di acquisizione di nuove competenze e soprattutto in grado di stimolare la loro creatività. Grazie. Ďakujem veľmi pekne a ďalší vystúpi pán Tomislav Sokol. Prosím, máte slovo. Poštovani potpredsjedniče, povjereniče, kolegice i kolege. Na godišnjoj razini tržište videoigara u Europskoj uniji vrijedi više od 23 milijarde eura uz stalnu tendenciju rasta, što pogoduje stvaranju visoko plaćenih radnih mjesta. Činjenica da videoigre igraju osobe svih dobnih skupina, međutim, posebno osjetljiva skupina među njima su djeca koja često razvijaju ovisnost o videoigrama te ih moramo dodatno zaštititi. U tom smislu ističem važnost razvoja mehanizama roditeljskog nadzora pristupa djece videoigrama i komunikacije koju djeca ostvaruju igrajući igre. Zato pozivam Europsku komisiju da predstavi europsku strategiju za videoigre kojom bi se naglasak na sigurnost djece. Ta strategija trebala bi razlikovati videoigre od igara na sreću, pri čemu bi države članice dodatno imale dužnost stvoriti sigurno okruženje za potrošače i u području igara na sreću. Vrijeme je da iskoristimo potencijal industrije videoigara, ali istovremeno osiguramo i zaštitu onih najranjivijih, djece. Hvala lijepo. Ďakujem veľmi pekne a ďalšia vystúpi pani Helen Fritzon. Prosím, máte slovo. Tack, herr talman, kommissionen. Ja, datorspel är ju mer än bara underhållning. Det är en viktig del av vår kultur, vår identitet, men också en stor näring. Och datorspel, ja, det är ju en källa till glädje och gemenskap, samtidigt som de kan bidra till viktiga färdigheter som problemlösning, samarbete och kreativitet. Men
I vårt arbete får vi aldrig blunda för de tiimitöö, lahenduste inkludering, jämställdhet och främjande av en rättvis och säker miljö att spela i. Så ett starkt och säkert konsumentskydd är därför avgörande. Och vi socialdemokrater, vi vill att så många människor som möjligt ska ha möjligheten att glädjas av dessa datorspel. Och vi kommer att fortsätta arbeta för att alla spelare ska ha rätt till en säker och positiv spelupplevelse. Inte minst är detta viktigt för alla barn och unga. Tack för ordet. Ďakujem veľmi pekne a ďalšia vystúpi pani Beata Mazurek. Prosím, máte slovo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! 10 listopada ubiegłego roku tu w tym parlamencie przyjęto rezolucję w sprawie e-sportów i gier wideo. Teraz debatujemy nad kolejnym sprawozdaniem w tym zakresie. Nie można w ten sposób tworzyć przewidywalnego otoczenia prawnego dla producentów gier, ważnej europejskiej branży, jeżeli co 2 miesiące będziemy uchwalać regulacje, które zawierają inne zalecenia. Mam wiele zastrzeżeń do tego sprawozdania, chociażby system weryfikacji tożsamości i wieku naruszający prywatność użytkowników. Od wielu lat istnieje klasyfikacja gier wideo PEGI, która pomaga rodzicom dobrać gry do wieku swoich dzieci. Za jej pomocą oraz dzięki coraz lepszym narzędziom kontroli rodzicielskiej rodzice mogą z powodzeniem sprawować nadzór nad tym, w co grają ich dzieci. Nie ma potrzeby, żeby Komisja wchodziła dodatkowo w ten obszar, gdyż to jest zbyt daleko idąca ingerencja. Podobnie próbuje się ingerować poprzez wezwanie do zapewnienia równowagi gender na wszystkich etapach tworzenia gier online. Gry są dziełem artystycznym. Próba rozliczenia ich twórców z pewnością nie ma nic wspólnego z wolnością stanowiącą fundament naszych wartości. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi pani Deidre Klun. Prosím, máte slovo. Thank you, Chairman. And I think we should all acknowledge that the gaming industry plays a really important role in the European Union. In recent times, v Európskej únii to treba uznať. Of the industry in terms of the opportunity for socialising, for communicating, entertainment, the opportunities for jobs, businesses, and also the real value in encouraging creativity and innovation. We see that 50% of the population between 6 and 64 play video games, so that's a strong industry. But we need to ensure regulation that will provide confidence to consumers, that their rights and that the online safety of concerns that they would have for their children are addressed. That's why this report is asking that the current regulatory framework for loot boxes is sufficient, that it will be examined, and that the situation of minors in particular is examined. With regard to loot boxes, a report for the IMCO committee outlined the potential exposure to psychological and financial losses. This study was done by the Policy Department. It also outlined that it can be exploitative, lack transparency, create unfair gaming advantages. So we need to have these findings and these concerns addressed to give security to EU citizens. Ďakujem veľmi pekne a ďalší vystúpi pán Salvatore De Meo. Prosím, máte slovo. Grazie Presidente, voglio ringraziare Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už un testo dove bisogna considerare un settore importante per il mercato unico ma anche la tutela del consumatore. L'industria europea dei videogiochi è il settore culturale e creativo che ha una crescita maggiore in Europa, contribuisce allo sviluppo di nuove tecnologie ed è un settore che dà oltre 90.000 posti di lavoro in tutta Europa. Però non possiamo ignorare i risvolti pericolosi di un uso improprio e poco moderato dei videogiochi, come è stato detto, che possono avere un impatto negativo sulle relazioni negativní dopad na sociální vztahy, mentální accademico. Anche io pongo la questione sulle scatole premio, le cosiddette loot boxes, cofanetti virtuali acquistabili durante il gioco. Molti studi scientifici hanno trovato una correlazione tra il gioco d'azzardo e il sistema delle loot boxes, sottolineando come spingono a compiere delle microtransazioni innescando in essi meccanismi di dipendenza e di disturbo. Allora io credo che la Commissione deve valutare se l'attuale quadro normativo per quanto riguarda queste scatole premio e gli acquisti in game sia sufficiente e lo dico anche da genitore perché eventualmente questi di tutti i nostri utenti ma soprattutto quelli più a rischio sono i nostri figli.
Ďakujem veľmi pekne a ďalší vystúpi pán Tom van den Kendelare. Prosím, máte slovo. Dank u wel, meneer de voorzitter, commissaris, collega's. Een aantal maanden geleden zijn we er hierin geslaagd om met de Digital Services Act de wereld van online platformen een pak veiliger te maken voor de consument en zeker voor minderjarigen. En vandaag stel ik vast dat die bescherming in de Europese gaming-industrie nog onvoldoende is. De zogenaamde in-game aankopen of inderdaad de lootboxes die hier vandaag al veel aangehaald werden, die zijn vaak misleidend en ze neigen in bepaalde gevallen zelfs naar agressieve marktpraktijken. Zo worden onze kinderen en jongeren op een niet-transparante en manipulatieve manier, zonder dat ze het zelf weten, verleid tot ondoordachte betalingen. Nochtans, collega's, nochtans is de gaming-industrie een belangrijke digitale speler. Goed voor innovatie vooral, maar ook jobs en economische welvaart in de EU. Commissaris, met dit rapport vragen we u om samen met de sector aan de slag te gaan rond de bescherming van de consument, zonder overdreven betutteling, laat ons daar duidelijk over zijn, maar met voldoende bescherming voor vooral de minderjarigen. Ik dank u. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán Niklas Nínas. Prosím, máte slovo. Thank you very much, Chair, and ladies and gentlemen. We already had a report about video games from the CULT Committee, which focused on the benefits, on the creativity, on the jobs that we have, on the big support that we want to send the sector, and it's rightfully so. This report focuses very much on the importance of protection of consumers, and that is very, very important. On the one hand, it's about online communities to fight against sexism, racism, homophobia, transphobia, mobbing of each sort. We can use filters for that, but I think it's not really worth it. It's something about change of mind, change of community where we need to approach. On the other hand, we have the big importance of corporate ideas. They have models of games where they try to improve their focus on loot boxes, where they try to make it as opaque as possible when it comes to in-game currencies and weird monetarization. So some developers have become really more like shell players with better graphics. And that is gambling. Gambling is dangerous, and we need to avoid gambling, especially when it comes to minors. Therefore, dear Commissioner, as many have said before me, ban all loot boxes, ban all gambling, and ban everything that is gambling-like mechanics, because it is dangerous for our citizens. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much, and I will give the floor to Mr. Benifei before we go to Catch the Eye. Máte slovo, prosím. Grazie Presidente. È molto importante che il Parlamento europeo abbia deciso di fare queste relazioni sui videogiochi e gli sports. Si tratta di un tema che va trattato con attenzione, con cura, anche valorizzando azioni come l'approccio PEGI che è stato messo in campo, che permette di avere diritti chiari e trasparenza, oltre che il lavoro che noi abbiamo portato avanti per aumentare le tutele e la valorizzazione degli aspetti positivi dei videogames, che sono tantissimi, di apprendimento, di sviluppo cognitivo. Ovviamente i rischi vanno verificati, vanno contenuti, vanno controllati. Come quella che stiamo portando avanti potremo valorizzare un settore che crea molto lavoro, crea opportunità e che deve essere uno dei nostri ambiti di impegno in Europa per avere un ambiente di gioco sano, sicuro per tutte e tutti. Grazie. Ďakujem pekne. Teraz pristúpime k procedúre Catch the Eye a ako prvá vystúpi pani Maria Walsh. Prosím, máte slovo. Thank you very much. I welcome the findings of this report and its aim to strengthen consumer protection and the single market. En het doel om consumenten beter te beschermen en het voltooien van de Europese opportunities to drive and support policies and regulations tailored to the industry of gaming and esports industries, and they want to be at the table of this conversation. I call for the swift transposition and implementation of this directive on contracts for the supply of digital content and digital services. It will give further confidence to consumers, especially, as many colleagues have shared, the PEGI label for parents and their children.
These measures will help both consumers and the gaming industry, as it will give confidence to the consumers and the industry and will offer clearer parameters in which to operate in and build their businesses. Finally, may I add, because it was mentioned by a colleague of mine, as we celebrate the 30th digital age. Thank you very much. Ďakujem pekne a teraz vystúpi pán Sean Kelly. Prosím, máte slovo. A number of years ago, I organised quite a number of public events in relation to cyberbullying, which was very prominent at the time. Hopefully, things have improved and the opportunities for bullying are limited, if not eradicated. Of course, the whole use of digital apparatus has grown, particularly amongst young people. Indeed, from the time they're in the cradle, young people have some type of a digital device. As we saw, 75% over the age of 6 playing video games. Oh, that's positive. But I think it's great that the Commission and the Parliament are coming together to limit the negative effects